tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya ina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo gatsheng leno la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray, be seated. Order, honourable members. Honourable members, good afternoon. Hey, honourable members, if you look into our order paper today, it just contains questions, and then there's an addendum. That addendum is private motions. I've included those just as a backup because the remaining bills were briefed this morning. We'll have a general assembly tomorrow morning so that we have bills starting tomorrow afternoon. So, just so that we efficiently utilize our time, we have included the motions, the private motions, which ordinarily come on Fridays. Just so that after 45 minutes, we don't just disperse. I get about today. I had directed the clerk to get in touch with the relevant MPs and ministers, just so that we are productive. So, honourable members, let us begin our business of today with questions. Honourable Ruben Wamike, a member for 𝗤𝗢𝗡𝗦𝗦 West. Mr. Speaker, question number 1. Honourable Minister of Minerals and Energy. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, honourable members. Mr. Speaker, but and give the rest to the honourable member. Mr. Speaker, in January 2025, the Ministry of Minerals and Energy established a task team comprising of representatives from the Minerals Development Company, Department of Mines, Botswana Geoscience Institute, and the liquidator and her technical team to assist the liquidator with the proposed closure of the extant operations of the BCL mine site. In particular, the works that are associated with BCL Peakway number 3 shaft and the southeast extension portion of the mine. Subsequently, the task team identified various safe closure work streams that needed to be undertaken prior to the liquidator's surrendering of the mining license. The closure activities identified were based on immediate risk to man and animal, mainly due to the exposed deep cavities in the surface. The safe closure program undertaken by the liquidator and overseen by the task team commenced in October 2025
5 and entailed the removal of all infrastructure in and around the shafts and subsequent capping off of a total of 11 deep shafts, including ventilation and prospecting shafts. This included 7 shafts that were in addition initially backfilled. Each shaft capping is a permanent arrangement professionally designed in steel and concrete with the approval of the regulator. Mr. Speaker, following the completion of the safe closure programs, the regulator undertook a final site inspection of the BCL mine in 16th July 2026 and has recorded, and we can verify as the regulator, that there has been an all-safe closure of the shafts and all the works have now been completed to our satisfaction, save that the liquidator was nonetheless required to block the access roads to the open pit as well. The process is expected to take less than a week to complete, after which the liquidator will surrender the BCL mining licenses and released from any further rehabilitation obligations. The remaining outstanding matters to finalize the liquidation process are not entirely within the control of the ministry, as these matters are regulated by other applicable provisions, in particular of those of the Companies Act, and in terms of which the Master and the High Court are the supervisor of the liquidator in performance of her duties. However, the government has now intervened and sought to use also its powers as a creditor and has last called requested for the Master to call a creditors meeting in order for us to exercise some of our creditor controls. Mr. Speaker, the liquidator is still in the process of disposing the remaining BCL assets after the sale of 1,228 houses to government. The liquidator had 387 houses and plots remaining. These were either vacant plots or plots occupied by third parties. However, 39 of these transactions were subsequently cancelled because the buyers were unable to settle their outstanding balances despite numerous indulgences. To date, 114 houses have been fully registered, while 231 houses are awaiting registration of transfer. None of the sale transactions have reached financial close, primarily as a result of the delays in registration of transfer of immovable property leases by the Deeds Registry. The Ministry has sought to engage further the Deeds Registry and the Ministry of Lands in order to expedite all that is needed in order to allow the financial close of these projects. Furthermore, the finalization of the transaction in respect to the sale of 𝗤𝗎𝗓𝗦𝗡𝗦 mines to PNR, Premium Nickel Resources Property Limited, has delayed the conclusion of the liquidation, and it is anticipated that payments should be effected and therefore liquidation would be closed. The final payment due by PNR in respect of 𝗤𝗎𝗓𝗦𝗡𝗦 asset purchase agreement is payable strictly in terms of a binding agreement. This transaction, and in particular, the cash waterfall, was entered into by the liquidator with the specific approval of GRB at the time. PNRB is continuing with that drilling program to determine the feasibility of the 𝗤𝗎𝗓𝗦 mines, and they have most recently come to update the ministry, particularly the regulator, Department of Mines, on their activities. Are you okay? Once all the remaining houses are sold, sorry, Mr. Speaker, once all the remaining houses are sold, all the transactions have been brought to financial close. The estate of the BCL will be held in abeyance pending receipt of the final payment. I thank you, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Kezia. Mr. Speaker, ke a utlwa araba Roman figure 2. Yeah. Honorable Kezia. Yes. I think I was magnanimous enough to, please resume your seat. When the minister rose to answer your question, Honorable Kezia,
She said the answer was long, but said she will summarize. So when she summarizes, obviously, other details contained in the answer will be left out. Otherwise, I would have invoked Order 38.4 to have her just hand you the... So what you can do is to ask a supplementary. Mr. Speaker. You wish to ask a supplementary question? Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary on our case? Mr. Speaker. Question, Mr. Speaker. Ne bata hela gore arabe ha ile gore ke 10 years a bue gore liquidation e ta tsa 10 years. Ne ke sa kanye gore ngwe ka nna dingalo yalo. Mele gale ke tsa gore o itulo o tae ya tender ke tswa Mr. Speaker. Ne ke re ke botse minister gore go na le report e duleng isiwa ko di creditoreng e dule ka di 15 tsa ga May. Ne ke re ke botse minister gore is she aware of this report that was released on this date? Me ha ile gore wa itse ka yone report e supa gore liquidation process e tsa more than 5 years. Ya no ne ke re ke mmotse gore gone me ha libile ka gore go na le ditsholohetso tse di dirilweng tsa gore babereki ba pele ba ta duelwa mo nakong e sa hedising pelo, mme bile ba duelwa ka madi a tswa mo go rekiseng dithoto tsa BCN. Potso ke gore a mme babereki ba a ba ta bona madi a ka bonako kana ba emele go ithella the liquidation process e hela. Ya bobedi, Mr. Speaker, ke gore gone mme ka gore process e ra e bona gore e tsa lebaka le lelele. A minister ga a bone go le botlhokwa gore gangwe le gape a tise report ha pele ga parlamente to update the nation about the process of the liquidation ka ha e tsamayang ka teng. Ya bohelo e nne gore kana go na le commission of inquiry e leng gore it has been established. What is the relationship between this inquiry and the liquidation process? A di a tsamaelana a le yona re ta e bona e nna mogogo molele hela ya ka liquidation process liquidator a bua gore e santse e ta tsa lebaka. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Member, no, I understand that the BCL matter is a heated topic, and that go na le ditsholehetso tse di dirilweng go na le ba le bantsi ba e leng gore ba solehetse go le gontsi thata go tswa mo this BCL liquidation. Yaanong ke sone se e leng gore re tshwere ka matsetseleko re pusha se se tlhokang gore se pushiwe. Ntse ke tlhalosa yana gore go na le di-deal tse di emeng ga di reach financial close ka gore go na le mathata ko deeds registry. Mme re le ba lephata la meepo re ikadimile ba ditse gore ba thuse liquidator gore a wetse dilo tse. Ra itse report e duleng eo e dule ka gore liquidator o tshwanetse gore a bue ha leng teng a ba tlhalosa le tse dingwe tse e leng gore re mo thusa ka tsone gore a kgone gore a wetse kgannye. Yaanong o ka tswa a bua gore likely to occur at the end of December 2029. Likely to occur. Ka gore likely to occur is dependent on deals reaching financial close. And ke sone se nentse ke se tlhalosa gore ka gore o bata se go reach a financial close. Re le gore mente re ntse re thiba jana re thiba hale go thomamisa gore dio tse di a diragala, including bringing to an end the rehabilitation program. E ke sa tswang go e tlhalosa gore rehabilitation and the handover of the shafts diwetse ke dingwe tsa dilo tse di tlhokagalang gore di direge gore liquidation e hele. Rona
re le puso ga re eletse gore liquidation e ka tswelela go ithella 5 years. But as you understand, honorable member, le both ba ba leng ko Phiko, gore a liquidation process, it is run under the Master and the High Court. And you understand this fully. We do our best to facilitate. And ke sone se neng ke hetsa go se tlhalosa gore re le government re ile ra boa re tsa tshwetso ha godimo ga go nna government go dirisa dithata tsa rona as a creditor to seek for a creditors meeting where we can in actual fact force certain activities tsa ga liquidator gore di kgone gore di tswalege ya no re dira ka bojote gore kganye ya liquidation ke sone se re ileng ra reka mantu re hetsa re hokotsa di assets tse di tshwanetseng gore di rekisiwe gore re tle re kgone gore re nyamme re tswetse this particular matter ya liquidation ebile ga gona sepe se se leng outstanding ha go ta mo dituelong tsa babereki ba ba kileng ba berekela BCL ra itse re tswalla re dirisana le bona ba kopana kgapetsa le rre mogware le rre mohasa ka gore ke tsone di kgantse ileng gore di tshwere ko teng. There's a whole task team that is looking at the report, a whole task team that is thinking about where to find the finances. The proposal in ile gore ga re hetsa go rekisa se rekisang mo liquidation go ngwa re tabo re setse ka e balance mo balancing yeo re ka tabola mo go yone ra bona gore re thusana yang le borre mogware ke kganye ileng gore ba ba kileng be ba bereka ko BCL ba e thaloganya the representatives ba e thaloganya and re tshwanetse re tswelle re ba update gore rona re tsamaisana ha ka mme ga ya tshwanela gore e nne ka re ntse hela re emetse ka dinao kganye jaaka le itse gore e tswa go 2016 ke kganya morutute mme ibile ga se e ka wetswang hela overnight ka leboga Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Last one, Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗓. Thank you, Tonare Houtule. Me statement sa hago sa bohelo sa gore ha re hetsa go duela se re se duela gono ho yanong mereki wa BCL wa bogologolo o ipotsa gore ha go hetsa go duela se se duelwang a se se duelwang go tewa le dituelo tse ba di solehetseng mo teng kana go duelwa se se le change ke gone be ya go dituelong tsa bone. Thank you. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Member. Me gongwe ga wan thaloganya ha ke wela. Ne ke re ga go hetswa go rekisiwa. Re bona dipoelo tse re di tsang ke gona re ta buisana le bantseng ba tshwere task team e gore re tabola ha kae for kganya task team. Ne ke sa re ga re hetsa go duela tse dingwe ke gona re ta boelang go bona. Ke a leboga Mr. Speaker. Honourable 𝗓𝗡𝗡𝗦𝗡 Kidikilwe, member for Surrey West. Thank you, Mr. Speaker of the Parliament. Ke potso ke number 2. Honourable Minister of Lands and Agriculture. Honourable Assistant Minister. Ke a go leboga Mr. Speaker ma ke dumedise ma parlamente le ba tswana ko gae ga mmogo ke a kgole motsi wa potso rre Kidikilwe jaaka a boditse potso ya gagwe Mr. Speaker me a botsa malebang le ditiragalo tse e leng gore di lebaganye le dikgang tsa veterinary bogolo jang re lebile di-gate kana dikampa ko ile gore go a tlo go nne le go sa tswalwa le go tswalweng ga tsone go nne le tlhaelo ya bodiredi mme potso ka bokhutshwane Mr. Speaker ke tshwanetse ke arabe motlotlegi hela ke re lephata la itse ka kgao ya saving gram ya di 7 tsa August 2014 ya management wa di overtime and non-committed employees ba le gore ga ba committiwa Mr. Speaker ke be ke boa gape ke gatelela karabo gore lephata le la itse ka palo e ko tlase gongwe ya bonite watchman mo di campaign tsone tse ne ke sa tswa go bua ka ga tsone gore hale go a tlo go nne le tlhaelo mme maikaelelo a leng teng a lephata ke gore gantsi re ha go hirwa 222 gore yo mongwe ha seo yo mongwe a kgone gore a tshegetse mme go bo go nna le gore kana ha gongwe go nna le mabaka mangwe
gongwe e ka nna mabaka a bolwetse kana mabaka a gore yo mongwe ha a seo jalo yo mongwe le ene gongwe o na tshwantse gore a tshegetse o boa gape a nna le mabaka a patikego a le gore go ka helela go supa gore gate ga go a tlhokomelesega sentle mme mabaka a tlhaelo ya bodiredi jone jo Mr. Speaker ke mabaka hela gore re ka bo hano go kgonagala go hirwa bontsintsi jwa batho ko di-gate yana mathata a teng sorry mathata a teng a dirwa ke tlhaelo yone ya madi mme ke sone se sa tleng se dire gore re nne le batho ba re ba tsang le ba nakwana gore ba ka dira tiro yone eo Mr. Speaker go mo bo ile gore a gore ga se dikgang tse di kgatlang lephata ke dikgang tse di ya bon di dirwa ke lephata le mo patikegong mme tshwantse gore ke a shore ntlo ye Mr. Speaker gore lephata maikelo a lone ke gore madi ha a bonala le kgone gore le thibe diphatla tseo tsa go nna diphatla tsa go thibelwa senela ruri Mr. Speaker mme ka tsela e ntseng jalo tlhaelo ya bodiredi ga se gore ya bo e dirwa ka gore gongwe go dirwa ka bomo ya bo ile ka one mabaka a ne ke a bua Mr. Speaker go na le engwe Mr. Speaker ya e supang gore yone tiro ya go nna jaana Mr. Speaker re a itse gore ha go sena batho ko di-gating go na le kgonagalo ya tiragalo nngwe le nngwe e o ka ya akanyang mme kgang eo e bo e le gore a gore ha go sena batho jalo Mr. Speaker kana batho ba ko di-gating bone di-watchmen ba ko ka gore ba tlhokometse gore a re tsamaisa sente mo goreng bolwetse bo seka jwa ama dikgomo tsa rona mo merake ya rona re le Batswana jaanong kopo hela ke gore re aphile tho Batswana gore ha o itlela go sena ope go tlhelele mme gate e butswe go maleba gore o le Motswana yo na le boikarabelo o thusa hela ka go e tswala mme ebile o thuse le ka go isa pego ko ka isang teng Mr. Speaker re kgona go e gogela ke a leboga Supplementary, Mr. Speaker. Parliamentary, Mr. Speaker. Procedure. Supplementary. Procedure, let me hear procedure from Honorable Leka. Mr. Speaker, ke maana ka bona ba nguna go keletse sengwela ha o di mogathogwane me ga wa nte kudisa gore go tana le diphetogo mo ntong tse di ka tsa dio tse di golegelwang ha o di moga dithogo tsa rona yalo ne ke re ka re gongwe o re tlhatswetse re nne re phuthulogile re se ka ra ipelaetsa sepe Me o ka re a ke dumele gore go a le kgoreletsa a ke itse gore keng ke tata ke bona gore keng a re tšhaisa a re nneng hela re se ka ra tsaya gore ke bomo ora bo kidikilwe supplementary Thanks, sir. Ke ne ke re ke botse tona gore pele ke mo leboge go ba a arabile jaaka arabileng ka teng mme ke re ke mmotse gore go bo le ena a lemogile gore go ntse jaaka a bua gore go nna go sena batho mo nako dingwe a mme ga a bone gore gore re lebile bolwetse yo re mo go yone gompieno ja thako le molomo ga a bone go bo go ka diragala gore bolwetse jo ka gore ga gona batho mo digate bo bjalege ka tsela e leng gore bo tama le ga se ka bophara sa bobedi ga ke sa botsa potsweng ka difamara kana balemi barui bone ga ba itse ka mahoko a welang ka ona gore ha motho a ithela gate e butswe kana e tswetswe a ipulele kana a tswale ka gore potso e botsa gore batho ba supa gore ba kgona go ema mo digate le baka le lele bona se tsone motho o tatswa ha na ke sa botsa potsweng o na ta dira jang gore leng gore batho ba itse gore ba na le tshwanno ene ya gore ha ba ithela gate e butswe kana ba e tswale kana ba ipulele ba heta go na le go ema mo digate ke a leboga Mr. ora minister
ke a leboga Mr. Speaker me ka bokhutshwanela ye ya gore a go tlhaela ga badiri ko di-gate ga gona go ama a gare go amanye le kanamo e heteletseng ya bolwetse karabo hela ke Mr. Speaker gore go ka nna le kgonagalo ya gore gongwe kana batho ba bo ba le ho bangwe ba lebella gore ha o tsena go a o gata go to gate teng a o gatisa koloi le gore o tsena ka nama kana o tsena ka mashi kana ka sepe se se ilediwang go ntse jalo Mr. Speaker me hela jaaka ke ne ke araba kgantele maikelo a lephata ke gore seemo a se siama sa madi re oketse palo ya batho mme go oketsa palo ya batho le gone go tla bo go sa lekana re tshwantse gore jaaka motlotlegi a bua re ye ko bathong ko setšhabeng le bone re ba rutuntshe le jaaka re tsweletse ka go ba rutuntsha jaana ka awareness ya go spreada ga bolwetse kana go gasagasa ga bolwetse Mr. Speaker mme jaaka ke bua jaana Mr. Speaker le ena ntse a bua ba bangwe ba utlwa gore nya ha o itlala gate go ntse jaana le wena tsa boikarabelo jwa gago le motswana o bone gore o ka dira ka tsela e ntseng jang hela ha o sa rukutlhe Mr. Speaker mme ga re re gate ka nna malatsi a mabedi kana letsatsi lothe sa tswalwa ebile sa bua Mr. Speaker go tla bo go sa siama ka gore gone ko di-gate re le ka go ba le tsone di-numbera tsa di-office tsa rona gore ga go na le sengwe go bo go ka buiwa kana ga bolelwa la hele ba sepodise gore kana re itlhela seemo se se ntseng jaana Mr. Speaker mme ko bohelelo Mr. Speaker boammaaruri re tla tswelela ka go gasagasa molaetsa o le ha mopalamente a bua gore ha nna a sa botsa potso e batho na ba go itse jang ka tiro e Mr. Speaker batho ba bangwe ba itse Mr. Speaker ga ba botsaela ga ba utlwaela ka nako ya potso ba bangwe ba setse ba itsina ba setse ba tsaya karolo le boikarabelo na ba setse ba bo dirisa mme potso e sa botswa Mr. Speaker mme re a leboga thata gore a ba boditse gore palo ya ba itseng e oketsege le rona jaana re simolole go intensify go itsise batho le ena a le mo teng Mr. Speaker ke a leboga Supplementary. Honorable Boniface Bashimabeo, member for 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗦. Ke a go leboga Mr. Speaker potso ke a boraro Honorable Minister of Sport and Arts. Honorable Okeditse for Honorable Jacob Kelebeng. Thank you Mr. Speaker ke leboge potso ya ga Honorable Mabeo ke be ke supa jalo Mr. Speaker gore Botswana ona neelwa teta ya go ka hosta tsone di game tsa kana rada bokopano ja tafisa mme e le gore e tla be le the 30th World Congress e tla beng e diragala from the 18 to the 20 tsa October 2027 jaanong lephata la sport le ne la express interest ya go ka hosta this big meeting ka lebaka la gore Botswana o le jalo e le a premier destination for hosting regional and international sport events. The ambitions to host were expressed in our 2025 to 2030 Ministry of Sport and Arts Strategy and the Sport and Arts chapter of the National Development Plan 12. To this end, we have been deliberate in our intent by bidding for hosting of such events. Most recently, we hosted quite successfully the Botswana World Athletics Relays and Sesena sa Super Bokgoni ja rona re le lehatshe ja go ka hosta such international events and activities. Ka jalo, this decision reflected the same commitment ya go dira jalo. Mme le ntswa go ntse jalo ha re tsaya ditshwetso tsena ra be re ntse re itse gore seemo gongwe sa itsholelo se boketenyana ka jalo gongwe that is why Honorable a ka botsa jalo. But if you look into what countries have generally done when they have had economic problems, there's two main things that you try to do. You try to work on some sort of structural adjustment, while at the same time you are also stimulating the economy. So you don't totally stop spending. Much as you may have a crunch, you try to spend
SMMEs le ba bangwe ba tla kgona go bona letseno nyana. That graphic designer who will make money ka nako eo. That hotel, that person or those people by the cable, the taxi, it will represent a bit of a stimulus for them. So, yes, but it should not also appear like we are totally banning Hoka Hosta. You can go through different countries across history. Post-World War II, 1933, FDR with his New Deal in the US, all the way through. You can see what the Koreans did after the Korean financial crisis in 1997. You need to find a way to still spend while adjusting the structure if you are to be in a position ya go ka create ditiro le go godisa e tsholelo. Jalo, Mr. Speaker, the strategic, social, and economic implications of hosting this Congress, including a cost assessment and an evaluation of the antecedent benefits, were considered. And we determined that Botswana already had the infrastructure in place. We don't need to build or create anything new. And this analysis in a super kana tafisa ke mokgatho e leng gore ke o dumelang gore metshameko le go itshidila e tshwantse nne right ya mongwe le mongwe ka jalo ha re bua ka go itshidila le go dira jalo ke go promote healthy lifestyles ke go promote botsogo bo bo rileng bo bo siameng go lwantsha jalo di non-communicable diseases ke go tsweledisa le gone gore re promote economic value through tourism, accommodation, and other services, like I've said. And then, of course, it's always an opportunity to showcase our country to other people. We may have further economic and other relationships forming. Mr. Speaker, the total estimated cost of hosting the 30th Tafisa World Congress in 2027 is 9,029,100 pula. Out of this money, a total of 4,602,318 pula 80 will be raised through participants' registration fees. Kajalo, in a way, because most of the expenditure at Botswana, it's more or less like we are attracting that much from outside into our own economy. We need an additional money, 3,522,318 pula 80. And then we'll have an additional 1,080,000 out from sponsorships. Harlin thing, Bunzi kana as a part of budget deal. Seta tswa budget thing ya Botswana National Sports Council. It's already in place. Million budget that thing, which is around 4.4 million. It will phase out over, I think, 2 or 3 financial years. Go from 2025-26 to 2026-2027, 2027-2028. Because you're spreading the around 4 million over 3 financial years. The budget that's the fourth one, Mr. Speaker, the cost, venue hire and related services is about 2 million pula. And this budget includes costs associated with securing an appropriate venue and supporting services for the duration of the Congress. Further to this, Mr. Speaker, through the hosting obligations of the country, we are required to pay a hosting fee, 80 million euros, which is an equivalent to about 1.2 million pula. And this is out of the around 9 million. This 1.2 million is the only part it will be spent outside the country. Contribution to the organization. The remaining expenditure will be spent in our local economy. Amongst the requirements, governance and oversight structures. They've been established successfully, and they are now planning the delivery of this Congress. These structures include an organizing committee
the principal or main decision-making body tabeng re dirisa jalo go be go nna le a Congress Secretariat it's responsible for the day-to-day planning, coordination, and implementation activities towards Congress. To ensure further accountability and effective oversight, the chairperson of the organizing committee reports to the BNSC board on progress and key decisions that are made in furtherance of these objectives. Me, ke kope jalo ba tlotlege gore re lebe jalo gore re ka thusa in whichever way that is possible go ka dira gore this meeting in a success. And ha ba tlotlege ba na le dingwe tsa ba di bonang tse ba ka eletsang go gakolola gore gongwe re ka di dira botoka in order that we benefit more from this. We are more than happy to receive such counsel and advice. Ke a leboga. Honorable 𝗤𝗨𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 Lekau, member for Mogoditshane West. Thank you, Mr. Speaker. Question number 4. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Assistant Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke leboge motse wa potso ka ha ona boditse ka teng, Mr. Speaker, mabapi le di artificial insemination centers, the AI. Me, Mr. Speaker, totally ke 14, Mr. Speaker. Me di mo go tse 14 tse, Mr. Speaker, di AI tse 2 ke tsone tse di sa bereke mo nako e re ntseng re bua mo go yone ya ko makala mabedi ene ya na le bothatanyana jwa gore e kile a thaselwa ke molelo o mongwe o montsi thata o motona wa hisa gore go sala go nna tlala e lobekebeke ya diruiwa mme seo sa dia gore go ka stokiwa ko go yone Mr. Speaker. Ya kono jane sediba sa teng se ne sa nna le bothata mme ga ipiwa sediba sa bobedi. Sediba se sa bobedi se rile hela mo tsamao ya nako ga go phunyega metsi a lotswai lo lengwe lo hetang selekanyo le gore na la helela le diruiwa tsa batho di kgona gore di ska tsa tshela ka lebaka la lotswai lo mme ka tsela e ntseng jalo, Mr. Speaker, ya helela e tswetswe, Mr. Speaker. Me re tshwanetse gore, Mr. Speaker, ke boe gape ke arabe e supang gore di straw tsa semen di kanakang le ditlhwatlhwa tsa teng jalo Mr. Speaker. Ke supela gore thulaganyo e tsepameng, Mr. Speaker, ke yone ya gore gormente ya bana le lenaneo le le mo tafoleng la go bona gore go nna le pabalelo ya meroto ya dipoo jalo ka go harologana ka tswa le tseo ba tla go tla pagamisa gore o nne le letsopa le le hapegileng kana o nne le kgomo dingwe tsa boleng jo bo rileng jaaka tsa bomashi jalo mme thulaganyo ya te tsamaya jaana Mr. Speaker gore go na le palo ya 474,384 e le di-semen straw, Mr. Speaker, tse di mo storageng tse le gore gongwe ke heletse ke heta ka tsone, Mr. Speaker. Mme e le gore locally semen ye produciwa mo lehatsheng le la Botswana le yone e ntse e teng go bo go nna le le gore ke re tsang ka konte mo mahatsheng a re bapileng le yone, Mr. Speaker. Mme local semen, Mr. Speaker, ke yone e palo ya yone e go godimonyana thata ka gore ke 207,733 straws for beef cattle jalo Mr. Speaker. Mme 115,929 straws e le tsa mashi, Mr. Speaker, alongside 127,460 straws from bulls originally imported from United States le ko Australia, Mr. Speaker. Me ka tsela e ntseng jalo ke gone ka ba di ka ba ka ntseng ka teng ke sa tsenele ko teng
Mr. Speaker. Me go bo yone simene go na le ditlhwatlhwa tse di beilweng kana di-price gore go ka rekwa ka price e ntseng jang Mr. Speaker. Me gormente o tsere tshwetso ya gore Motswana a ska palelwa ke go a go reka di-straw ka lebaka la go tura mo go heteletseng Mr. Speaker. Me price e be e ntse yana gore e tsamaya 30 pula per straw Mr. Speaker go a go 75 pula per straw Mr. Speaker. E le tse e leng gore ke tsa rona tsa mo gae Mr. Speaker. Me gongwe mongwe o tla ba botsa potso ya gore jaanong tse di tswang ko mahatsheng a sele tsone lo di rekisa jang bo go nna kgang ya gore kana ko mahatsheng a sele re bone gore ha re ka re lepalepana le go ba tlhwatlhwa re ka hela re bola ba tsona re bore ba kganela kgakala ke gore re lebelele gore di rekile bokae kwa e sena na di goroga yaanong ka tselentse jalo di laolwa ke markete gore di rekile bokae Mr. Speaker. Mme re bore sa bolae Motswana thata gore o ka bona poelo le thulaganyo e tsepame mo go tsone Mr. Speaker. Mme Mr. Speaker ke tshwanetse go supa gore mo parlamente o na a batla go itse gore a mme gone Batswana ba na le ba bona tshwanelo ya go gorosa dikgomo tsa bone ko di-AI. Ke tshwanetse ka supela gore mo lehatsheng lotlhe la Botswana ha le go na le di-AI le mo di-listilwe Mr. Speaker. Mme karabo ya di-AI e ne le yone ya go atumetsa ditiro tsa go hwedisa ko bathong kana ko di-farmereng Mr. Speaker. Ha ne di bewa jalo ka dikgaolo tse di harologanyeng go bo go nna le gore jaanong go na le letlhabego le letona ko e leng gore ke ko tshireletsegong go heta selekanyo go sengwe le sengwe jaanong se sa amanang le kgwediso ka seatla Mr. Speaker ko Ramatlabama se leng teng mme ko go ntshiwa boleng jo bo heteletseng le go ba mo go hapegileng mo go babalesegileng le go traina bone di-farmera ba reng o senana re ba traina ho bo e le gore a gore re boa gape re ba isa gone ko merakeng le ko di-farmong gore ba ye go dira tiro ya artificial insemination Mr. Speaker. Mme ke tshwanetse gore Mr. Speaker ha ke wela ke supela gore kopo e tona ke gore re kope mapalamente re kope matona gore o bona go nna le go reka semen o boa o traina badisa ba lona bana ba lona go mo ke selo se se botlhokwa mo botshelong go na le gore o be gore nyana ke tlwaetse go rua dipoela ke tla reka poko ga semama ka gore po e kgona go longwa ke noga po e kgona go timela po e kgona go utsiwa kgona go bolwa ke bolwetse mme semene ga gona lekane mme ebile o e beetswe sentle ke ba Ramatlabama Mr. Speaker. Semene ga ka longwa ke noga ga e ke a timela ebile ga kwa utlwala sa ke la matimela ke yone kgaele gore ne ke re ke share le bona ke a leboga. Supplementary. Order, honorable members. Supplementary. Honorable members, come do mo house. Honorable Lekau supplementary. Nya me ke a utlwa gore peo ganka ke a timela ne ke re ke go botsa halane e seo mo potsong ya gore tota se di ba se sa no jane se tsere lo baka tona o se tsibogela yang tota ha le rona le karabo a sone ka gore sa affectile thata me tota e ke batla go e botsa ke gore batho ba kana karantini ya kgomokgwana ha o lebelela gore karantini ya kgomokgwana a gona le budget e le segetseng ha thoko because go supagala gore there is a massive potential ya gore leruo le ka tswa botoka ko kgomokgwana a mme gona le budget engwe le beileng gore le godise gore re ithele ko go 5 million ha o lebeletse gore ko kgomokgwana seemo sa teng gone yana ke re lebeletse yone karantini eo se sa bohelo se ne ke re ko ra ke re bone peo eo a mme teng ko di LAC tse leng gore small men kana bone ba ko tlase ba a ba ka kgona go ithella dipeo tseo ya ka re bua yana ka price yone eo a LAC ya Chelsea e na le yone price yone eo a LAC ya ko mogoditshane a re ka reka ra isa ko teng ya ko gunutsoga a ena le tsone kana re di ithela di ganeletse go lowane hela ke a leboga. Honorable Minister Motsamai, I guess the first question whether
it conforms with order 40.2. Me o ka araba. O ka araba. nya me Mr. Speaker maikarabelo ya la matonaga a mele motlotlegi mo parlamente ke go leba gore a me gormente ene mo nako e re buang ka yone a ona le madi rotela nna le ene re lela ka di budget mme maikaelelo a matona ke gore re thenye gongwe le gongwe gore ka kgonang teng gore se le gore re bona se ka tshetsa batho le sa potako re dire jalo go kgonagale Mr. Speaker so ga rena ga ke ka moraka re gona le madi gompieno yana ha ke bonya bo ke ntsha litlo se diba se le sa no jang se ka bakang mme re mo tseleng tsatsi le tsatsi re bua ka kganya AIO Mr. Speaker le ke ise ke nne minister ne ke ntse ke bua ka yone Mr. Speaker le gore go epiwa se diba sa bobedi ke ne ke ne re tsamaile le re gare o ka nna mosupi wa me le nang ka kankaswa re ile gone ko AI ya metsimantsho Mr. Speaker re ile go bona gore batho ba le ba siamela ka go tlhoka lesego ga bo go nna jaaka go ntse se diba sa go ntsha metsi a le gore ke a lotswai mme maikelo ke gore re bone gore tshiamelo e nna ka bonako Mr. Speaker yengwe Mr. Speaker o na re a gona le budget engwe re betseng ka thoko hela ile ya kgaolo ya 𝗠𝗢𝗡𝗦 ga rena budget e re reng ke ya 𝗠𝗢𝗡𝗦 hela Mr. Speaker maikaelelo ke gore re bone madi a gore gongwe le gongwe ko gormente a na le di AI teng re tsosolose di AI le di service center tse le gore gormente o na natso Mr. Speaker tse di hetogileng matlotla o kgone gore agriculture e eme ka dinao Mr. Speaker go na le khayaring accessibility ya semen a motswana gongwe le gongwe o kgona go tsena hela ho a ba bona semen Mr. Speaker kana ha re bua ka di straw re bua ka dio tse di batlang go bewa ha go hapegileng le tlhokomelo e go godimo thata mme ha o batla information kana o batla kitso ya yone Mr. Speaker o tsena gongwe le gongwe ho o kgona gore o hitele that information bo ba go thusa ba go facilitator gore o ye go nna le yone bo ba go thusa le gore o ye go bona kane tsone tse di tla bong di ba di straw tseo ba bo ba go bela tsone di straw tseo mo condition engwe e rile Mr. Speaker e le gore di a checkiwa kapetsa o ba akanyediwa le gore gona le sengwe se se senyegang ke a leboga Supplementary. Yes, I'll take the supplementary from Honorable 𝗤𝗢𝗡𝗦. Before that, honorable members, remember that your questions are allocated 45 minutes, but you have an avenue of increasing that time so that you deal with all the questions. But also be mindful of the fact that you have your private motions. So it's entirely up to you. But if you look at the time, if you start one motion, say at 4, you can deal with that motion in 2 hours. So by 6 o'clock, you should be done with that motion. So it's up to you. You have that option. But I'm looking at the time. You only have 2 minutes to decide on what you do with the 45 minutes. Whether you let it pass and move to motions, or whether you increase the time. Honorable 𝗤𝗢𝗡𝗦. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable 𝗤𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦. Mr. Speaker, re lebile order paper ne re gongwe remove ka standing order 130.1 to suspend standing order 40.7 gore re tsamaye ka dipotso go ithala maybe 4 p.m. I so move, Mr. Speaker. Honorable members, the motion by Honorable 𝗤𝗢𝗧𝗜𝗢𝗦 has invoked order 130.1 to suspend order 40.7, the import being that questions will be dealt with more than 45 minutes until at least 4 p.m. So I put the question. The question is that the motion be agreed to. Honorable members, the question is that the motion be agreed to. As many as of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Before I take that supplementary question from the opposition whip, honorable members,
It is my singular honor and privilege to welcome a delegation of 6 officers from the Parliament of Malawi, led by Ms. Sophie Dambe, and other delegation members are Mr. 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦, Mr. Henderson Falia, Mr. Henry Biliati, Mr. Enos Kaduma, Ms. Messi Banda. The delegation is on a benchmarking study visit to the National Assembly of Botswana aimed at exchanging knowledge and best practices in parliamentary administration. The delegation will be in the country until 1st of August 2026. Yeah, that is the delegation. So let us proceed with our, we welcome you, a wonderful guest from Malawi. I'll see you in Lilongwe soon. Procedure, Mr. Chairman. Mr. Speaker. Procedure, Honorable Pule. Good afternoon, Mr. Speaker. Afternoon. I consider a supplementary. Can you go to Honorable Opposition Whip. Honorable Speaker. Tona ne kere ki utule o bua gore AI saber nngwe ya tsone ke ya ko makala mabedi mi o supa ga ya milwe ke molelo putso ya mene ile gore ke molelo wa le Honorable Whip, what ntse Mike Horos le ntse la go le skala sefera o taba o busetse era ke molelo wa le wa ngogola a mele gompieno re santse re bua mabaka a molelo gore ke one a kgoreletsang gore re ka isa dikgomo ko makala mabedi kana go na le dikgwetho tse dingwe tse o ka di supa ka gore ga ke dumele gore phulo ya gompieno e ka mangwa le molelo o sa bologo nna te bogologolo le ga le gongwe go ne lo mongwe o mošwa mme o ka ithatso ya bobedi ke gore apart from the storage ya tsone on miruto yoneo ko ramatabama a ga gona e mengwe ga gona ko e bulukelwang teng gore di farmera tse di nna ko up north gore di nne le bogautshwane di tse gauhi a kana ga wa kanye gore go bonolo gore le nne le ba tumetsa le bone ba di bone gauhi ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Minister. Nya ya bohelo Mr. Speaker mo parlamente o bolela ruri go botlhokwa thata tota le ne le gore ra khona le mo tsamaiso e re batla go nna le yone mo bogauhing ke gore ra tumetse ditirelo le batho ra kanya gore go botlhokwa thata gore go nne jalo me mathata a re tshwereng gompieno Mr. Speaker ke one mathata a madi ka gore le lone le patale la rona Mr. Speaker nna le di-challenge tse di harologanya ga se tsa di-AI hela le tse dingwe tse di tsa motho o ka bua ka tswantsa malwetse tsa eng a dikgomo jalo go ra apere mme go raya gore ra attende dikgantse mme re ka kgona hela ha re setse re na le ditswampelo tse di lekanyeng Mr. Speaker mme go na le a botsang gore a molelo o ke buang ka ona o ntse le gompieno yana wa tuka mo ile gore go ka seke go ya go tsengwa dikgomo ko makala mabedi Mr. Speaker nya molelo o timile re ikwama me kana go na le gore molelo la ha o timile o bo go nna le gore wa mile ke tlhabaletsa la ka re wa mile phulo me kana ha re ka tsa dikgang molelo wa mile phulo gongwe mo go tseneletseng go helela go nna le gore ha le gore di farmera ba ipeletsa gore nya kampano e siame re ka bitsa batlhalehi ba ba assessang latshe mabapi le phulo gore a mme mo seemong se a re ka tsenya dikgomo kana nya ka gore go tsaya dikgomo re be ra go di tsenya gongwe phulo e sa siamela dikgomo tseo gongwe di a go swa e helela le boikarabelo jwa rona le gore di farmera ba re tsere dikgomo tsa rona la go di tsenya mo campaign gore di go ja mmu kana bojanjo le ne se jo bo siameng ka lebaka 1 2 3 Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker Procedure. se ka tswa se di a tsamaiso
Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Opposition Whip. Go lebega Honorable Minister a sa utlwa se ne ke se botsa a araba isele la ne ke mmotsa gore ne ke sa re molelo gompieno wa tuka kana gompieno go asha ne ke bua gore a molelo o shileng o gola le gompieno mo dipuleng tse di nileng le gompieno a lebaka la phulo ke lone le ka tswa ile lebaka kana go na le dikgoreletsi tse dingwe ka gore na ke dumele gore gompieno re ka bua ka kgang ya phulo go makala mabedi. Honorable Minister. Mr. Speaker, gongwe hela ke gore tsatsi le letsatsi ga re ka ke gongwe na re neela mapalamente dilo le ka gone gore go tswa gore go la bokae nako eo kana go tswa gore le rona ga ra neelwa information ka nako ye maleba mme ha o bona nne ke sa phuthuloge ke go neela karabo ya gore o ka go tsenya kana o ka se ke go a go tsenya go na le karabo e re sampeng re tshwanetse gore re netehatse ya gore le maabane yana mo lobakeng lo le khutshwane lo dikarabo ne di tswa dipego ne di tswa teng gore go na le ha go peperetlang teng Mr. Speaker mme ka yone tsela eo gompieno jaaka utlwa ke bua le wena yana ga re ka ke ra tsaya dikgomo ra go di tsenya mo polasing ye le gore ya tuka Mr. Speaker re tla bo re sa go irele sentle motlotlegi mme ha o ka heta gape a makala mabedi ka o eta ga o tshwane le teng o komelela tsala ya mo tlo ntometsebe le nna ke kgone go bona gore ke ira jang ke a leboga. Further supplementary. Yeah. Further supplementary. Honorable Karabo 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗦, member for Mushubamanyang. Thank you, Mr. Speaker. Honorable 𝗠𝗢𝗧𝗦𝗢𝗡𝗦, question number 5. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Assistant Minister. Ke a leboga Mr. Speaker ke lebogele le mmutsi wa potso Mr. Speaker jaaka na botsa ka lehatshe kana le helo mme o buditse yalo ga nna le menangwana eo na a botsa ka yone Mr. Speaker gore a ra itse ka seemo sa ko lohalane a ke tsora ke bitsa sentle o tla intshwarela mo kgaolo ya Sesung e leng gore lehatshe la teng le mo tirisong Mr. Speaker ke tshwantse gore ke go itsise gore ra itse Mr. Speaker gore seemo seo se ntse jalo lehatshe la teng le mo ditirisong tse di harologanye Mr. Speaker mme ke boe gape ke supe ke netehatse gore o bolela ruri go na le ditshimo mo teng ga communal grazing area tse e leng gore dingwe tsa tsone ne le ditshimo tse di beilweng ka molaong tse dingwe go thelele ke batho ba e leng gore ga di a bewa ka molao Mr. Speaker mme kana jaaka re le Batswana re tle re soswetse ke kgangela ya go soswetsa motho gore ra se mamang kana ma se mama le ka gore o ba kanye thulaganyo e tla go ama ka lebaka la gore bangwe ba kile ba batla ko diofising ba go kopa gore ba rurahadiwe mme seo sa ska sa kgonagala le ka lone lebaka la gore ga ba ka ba allocate-wa ka molao Mr. Speaker mme yone kgang ye Mr. Speaker ya gore batho ba ipeile ditshimo mo lehelo la tlhakanelo mahodiso e tsentse kgotlang ha gare ga barui le balemi ka gore barui ba bona gore yaanong balemi ba dira gore ba tlhaelelwe ke kwa ba ka hodisang teng ka gore ba beile masimo ha balemi bone ba bona gore barui ba tshwanetse gore ba tswe go segwe e nne lehatshe le le gore ba lema mo go lone hela mme yone kgang eo ofisi e setse morago Mr. Speaker mme Mr. Speaker kgaolo ye e kgaoganngwa gape le ke mo go tweng ke drift fence Mr. Speaker mme yone drift fence ye e bo e dira gone gore go itsagale gore ha go tshwanetse gore ditshimo di ntlhae ka ke go hodisiwang teng Mr. Speaker mme ke tshwanetse gore ke supe gore beng ba didiba ba e leng gore ba ho Mr. Speaker ba na le di-water rights tse e leng gore ba beilwe ho ka molaong mme di-water rights tse ha ba na le tsone ha go diragala sengwe sa gore go buisangwe le bone gore nya tswa ka go lebaka la gore re batla go dira sengwe ha ke gore go tseno mo dipuisano
ka gore ba na le di-rights tse di ka molaong mme le ba masimo Mr. Speaker hela jalo ba batla bong ba neetswe ka molaong ke go buisana le bone ka molaong Mr. Speaker gore ba kgone gore ba sutele ba bangwe Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke batla gore ke ye ko bokhutlong ke supela gore community e na ya helela ba kopa gore go extendiwe grid fence gore go okediwe lehelo la phulo Mr. Speaker mme yone proposal e sampele mo tshekatshekong gore a go ka kgonagala kana go ka se ka go kgonagale go lebilwe gore jaanong go tsene le ko teng gore mme tota lone lehatshe a le teng Mr. Speaker yaanong go tla bo go raya gore go consultiwe batho ba ba maleba dikgosi ma-land board jalo gore go bo go ka tsewa ditshwetso tse e leng gore tla re ko bohelelong di solegele batho ba sesung lohalane molemo Mr. Speaker ke a leboga. Honorable 𝗤𝗢𝗦𝗦𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢, member for Bobirwa. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 6. Honorable Minister of Finance, the Honored Vice President. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Ke a leboga motlotlegi Omlu. Potso ya motlotlegi tota karabo ya teng ke mo kgekgeneng go raya gore ke tla o gola hela godimo. Potso ya teng hela go ikhutsahatsa motlotlegi o ne a eletsa go itse gore a mme itsholelo ya rona kana goromente o mo seemong kana e mo seemong se ka kgonang dikoketso koketso mo dituelong tsa babereki ba rona ko ikageng gore di goroge ke go 2,500 dikoketso ko di-village development committee gore di goroge ke go 2,500 dikoketso tsa bana ba dikole le gore go atolosiwe ba ba tsayang tandabala gore ba dingwaga tse di 60 le bone go a go godimo ba ka bona sengwenyana. Mme ke re ke somolole ke re pele ha ke araba ka ko bohelelong ke re maikaelelo a goromente tota ebile nka re maikaelelo a motswana mongwe le mongwe ke go bona go sena motswana yo wela mo isong ke go bona batho ba rona ba tshokolo e ba tshelang mo go yone e hokotsegile hela thata mme ka bongwe ke supe seemo se re leng mo go sone ko ikageng re na le batho ba le 113,814 mme batho ba goromente o ntsha madi a kana ka 956 million mongwe le mongwe wa bone a duelwa 700 pula mme ha go ka okediwa madi otlhe a goromente a ka tshwanelang gore a duele a goroga go 3.4 billion pula ke gore a oketsega ka madi a ka tshwara 2.5 billion a oketsega ko village development committee re na le batho ba ka tshwara 8,015 mme bone madi otlhe ke 65 million pula mme ha re ka oketsa gore a goroge teng ko madi a buegang a 2,500 go raya gore madi otlhe a goromente a ntshang a goroga go 240 million pula ko dikoleng bana ba rona mo dikoleng tse dikgolwane ba ka tshwara 43,662 ba TVET bone ba tshwara 5,500 mme bone ka ha seemo se ntseng ka teng ke 1.3 billion pula
for bana ba dikolo tse di kgolwane ke 165 million pula for bana ba TVET. Ke gore koketso e ntseng ke ra ko ntseng ba le teng e ntse le 995 million pula ya bana ba dikolo tse di kgolwane, 65 million pula ya bana ba TVET. So ko madi a yang teng ko 1.3 billion ke go sena go okediwa go tsena ko 2,200. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente go ra jalo gore ko ha go ka okediwa go tswa ko re leng teng ko 2,200 bana ba dikolo go tsena ko 2,500. Go ra gore go tlhokega madi a ka tshwarang 105 million pula for dikolo tse di kgolwane extra, 13 million extra for bana ba TVET. Jaanong ha re tsena ko Tandabaleng, seemo ka ha se ntseng ka teng re sa lebale gore go ne go na le dikoketso. Ra tsena ko go 1,400 per month. Mme re bua ka ba ba leng mo Tandabaleng ba 144,878. Go ra gore seemo ka ha se ntseng ka teng re bua ka madi a ka tshwarang 2.4 billion pula. E le koketsego go tswa ko 1.4 billion ko ne re le teng. Mme go ra gore ha re ka hokotsa ba ba leng mo Tandabaleng gore go ska ga simologa ka dingwaga tsa 65 go go godimo, go simologa ka dingwaga tsa 60. Go ra gore botlhe ba tabo ba oketsega go tswa ko go 79,335 go ba oketsega ka palo yo gore ba tsene ko go 224,213. Go ra gore goromente o tabo ditshenyegelo di oketsega ka di tabo di goroga ko go 3.8 billion pula. E le koketsego e nngwe ya 1.3 billion pula. Ke gore ko ne re le teng la ntlha e ne le 1.4 billion, ra bo re tsena ko go 2.4 billion ko re leng teng. Mme potso ya gago e re ha re ka diragatsa gore re goroge ko godimo ko e tla bo e le 3.8 billion pula. Mme go ra gore motsamaisa dipuisano tsa palamente ha re setse re goboka go ra gore go ka oketsa ha re ka diragatsa tsotlhe tse motlotlegi Omlu a buang ka tsone, re tabo re oketsa ditshenyegelo ka madi a ka tshwara 4.1 billion pula ka ngwaga. Mme go ra gore ha re ka dira jalo sekoloto se re tabong re se sologela mo ngwageng o le mongwe hela se tabo e le gore se a oketsega go tswa teng ko go bo 26 billion pula go tsena ko go bo 30 billion pula. Ke ra sekoloto hela sa ngwaga o le mongwe hela. Mme gape go ra jalo gore sekoloto ka bophara se tlabo se tsena mo seemong kana mo skaleng se e leng gore go tlelelelelelele ba beeletsi lehatshe ka bophara ko re a re dimang madi teng ba gore lebelela ka leitlho le le rileng le ke itseng gore motlotlegi Omlu ha ka ke a rata re le jwa ka leitlho le le ntseng jalo, le gore ha re ka dira jalo ra tswelela kadimo ya madi merokotso go gore itsholelo ka bophara e ka nna le mathata a tseneletseng go heta ko re leng teng. Wa gopola gore ke kile ka bua gore itsholelo ya rona, itsholelo ya goromente, ke kile ka bua gore
e hema ka mathumbu mme ga ke ka re e hema ka mathumbu mo sebakeng se ke ka re o ka re e ta thinya-thinya e ta thinya-thinya e sentse e le ko tlase mme mo mathumbung o ka re a tswa mathumbu ya thinya-thinya mme go tswa mo mathumbung le go thinya-thinya wa itse gore ha molwetse ha gongwe o mo tlhola o na le mo mathumbung go te wa thinya-thinya ke yone nako tota e leng gore o tshwanetse gore a tlhokomelwe le go heta jaaka na le mo mathumbung ka gore balwetse ba ba ntseng jalo wa itse gore ke bone ba ba tsietsang gante le go tabo go te a go ne go sa te o nna botoka jaanong ka tsela e ntseng jalo go a re tlama thata gore re dire se re ka se dirang gore re somarele itsholelo ya rona ya Botswana itsholelo ya goromente wa Botswana gore e tsene mo seemong se e leng gore re tla kgona go dira dilo tseo ka tsela e ntseng jalo le ha ke itse gore no itse dikarabo tse tsotlhe ke ne ke itse gore keletso ya gago tota le maikalelo a gago go heta maikalelo otlhe o no eletsa gore kgannye ke e tlhalosetse Batswana ke sone se ke go lebogang ke tswella ke go lebogela gore o eletsa gore dikgang tse bongwe ka bongwe go sena yo helang pelo di tlhalosetswe Batswana mme karabo ke yone ke a leboga. Supplementary, Honorable Lucas. Nyame ke a leboga VP ke rata gore wena kgona go nteboga hela la ha ke lositse dithopo ele kgona go gorosa ditebogo hela ra leboga VP mme ya re maloba o seo mo Botswana ka botsa potso ka 4,000 yo ne ya soloheditswe ke goromente wa gago mme ebile ke botsa gore a mme ga se gore jaanong ka kimong go a pala a se gore gongwe mme le kope maitshwarelo mo Batswaneng le puso ya UDC gore ne re ratile mme go padile mme be e le gore ka yona nako eneo go ne go araba raetso Honorable Lucas, Standing Order 40.2, I rejected that supplementary question. It's not in line. It's not in line with the question that you asked. Right. So, ndaba gaolate nkosi nati. Ke ne ke botsa gore jaanong ka gore o kaile dipalo tseo tse di kalokalo tse di supang gore hantse go le thata go thusa ba ikageng go thusa le ba 60 years gore ba bone tandabala go thusa le ba di VDC ga se gore ka mmene le tsholohetso e le e dirileng ga se gore go nena go e gorogile ya gore le kope maitshwarelo mo Batswaneng gore ala kgona se nne le se ikaeletse ya bobedi ke ka go thenya wa re itshulelo e dule mo mathombong yano ya thenya yano kere kana ha e thenya jana mme ela thoko gore Batswana le bone boturu ja botshelo boturu ja dijo boturu ja motakase boturu ja metsi le tse dingwe mo ba beile mo seemong se le gore se ba tsentse mo mathombong ga se gore gongwe ke nako yone ya gore e re ha itshulelo e thenya jalo lo ene o lathele sengwanyana le ha gongwe se ka sa goroga ko bontsing jo ne le bosoloheditse gore Batswana le bone ba te ba kgone go thenya ba tswe mo mathombong ka gore ha re bua yana bontsi ja bone ba mo mathombong a gore botshelo bo a tura go thenya o buile Setswana se ne ke se solelo re wa se itse mme ya bohelo ke gone gore right kana batho ba economics ya ka wena yana ba na le go dira dipalopalo ba supa gore mme itshulelo ha e le hana ko e tsholohelo ke gore e ka re mo ngwageng o hela kgotsa tse pedi kgotsa tse tharo ya bo etsa maha ka ha o e sekasekang ka te itshulelo e ka ebile gape o tumile thata ka dikgang tsa gore kgona go sekaseka mo go tseneletse
le bona ekete ta nna botoka le itsholelo mo e leng gore gongwe batho ba ka bona tse le ba sologeditseng tsone. Ke a leboga raitso. Thank you very much. Your Honor, the Vice President, Minister of Finance. Ke a leboga motlotlegi Omlu. Ke gola ke ka thuto e reng tsholohelo ga e thabise ditho. Re batho ba tsholohelo. Mme re sentse re na le tsholohelo eo. Tsholohelo e ntsi e seng hela gore re ta tswa mo mathumbong le gore re ta tswa mo go thenyeng. Le gore re na le tsholohelo ya gore re ta goroga le ko mankaleng. Mo nakong e leng gore Batswana ka bontsi ba tla bona se ba se dirang ebile re tla nna sekao mo mahatsheng a mangwe. Ke tsholohelo e re sentseng re na le yone. Mme o botsa gore mme ka gore ka re ra thenya e se gore ka gore ra thenya mme re supe go thenya ka go nama re lathela sengwenyana se se supang gore ra thenya. Mme ke supe gore seemo se re leng mo go sone re le lehatshe la Botswana ha re nosi. Re na le batho mo mahatsheng ka go harologanya ba e leng gore banna ba libile, banna ba sekaseka, banna ba okomela se se diragalang mo lehatsheng la Botswana. Mme ba supa gore o ka re kadimo ya madi ebile o ka re tiriso ya madi mo Botswana e hita jaaka e tshwanetse go nna. O ka re re le lehatshe, o ka re ha re amogele gore ditaemane ha di sa tlhole di le ko di tshwanetseng go nna jalo. Mme ka tsela e ntseng jalo makgotla one ke bone ba e leng gore ke bone ba ba re nayang kana ba naya le mahatse ka go harologanya matshwao a bidiwang credit rating. Ke gore ha o hile letshwao le le rileng ke letshwao le le supang gore a o ka tshepiwa o le lehatshe, gore o ka adimiwa le go heta, a o ka tshepiwa re le lehatshe, gore go babeeletsi ba ka tako go lona. Mme wa lemoga gore o ka re ntse re ya ko tlase, re isiwa ko tlase ke gore bone ka ha ba re lebileng ka teng ko ba leng teng ha gongwe ha ba bone manokonoko a re leng mo go one a dirileng gore re dirise madi go heta jaaka ba dumela gore re a dirise. Kore ka mantswe a mangwe ka ha re lebilweng ka teng, ka ha batho ba tlwaileng makgotla a tlwaileng matlho mo go rona, le ha re ka tikela ke ra le minyana, ke ra le mme tota e seng le mme. Ha re ka dira jalo go ba tshosa mo e leng gore ba hella ba tshoswa ke tiriso ya madi kwano le go sa re gore ba e lebile jaaka ba tshwanetse. Ke ka ha botshelo bo ntseng ka teng. Ha gongwe motho wa heta o bona motho e leng gore o itse sa se dirang bo go tenya yo ba khona gore nya yo rata dilo ba e le gore ga ba go itse, ga ba itse gore mme hela le mahatse go ntse jalo go tikela le mme ba tabo ba sa re lebe jaaka re tshwanetse gore re le lejwa ka teng. Go bo go hella ile gore go tsenya lehatshe la Botswana mo lemeneng le leng gore go tswa mo go lone go maswe hela thata. Jaanong ga se keletso ya rona gore re ka tsenya lehatshe la rona mo lemeneng lonele. Mme yone credit rating gormente o mo mileng wa gore a ithulaganye ka tsela e leng gore one maphata mo mahatseng ka gore ba re tlhaloganye jaaka re tshwanetse go tlhalogangwa gore re ska ra hella re tsene mo lemeneng. Mme e nngwe kgang le gale ke sele mme ga di kgakala ke yone ya grey listing, gore le yone re lebilwe thata. Re lebilwe thata ke yone maphata mo mahatseng ka go harologanya. Ha ba re lebile e seng ngwaga o hela
le dingwaga tse di sa tswang go heta gore a mme batho ba ba ntseng ba tla go beeletsa mo lehatsheng la Botswana a ke batho ba ba tshepegang ba ba sa tshepegeng a mehama ya rona makgotla a rona a itshitetse mo e leng gore ba leitlho le le motšhotšho yaka ba tshwanetse go leba ba lebile dilo tse mme o tla itlhela e le gore ga ba ka belaela sepe le gone moo go ka tsenya lehatshe la Botswana mo mathateng se se bidiwang gote grey listing mme ke eletsa gore Batswana ba itse gore goromente o mo lenaneong la go dira sengwe le sengwe sa ka se kgonang gore makgotla a re lebe jaaka a tshwanetse gore leba mme re sentse re tsile go tsena ko Batswaneng re bua le bone re ba tlhalosetsa gore dikgang tse di raeng mme ke go leboge gape gore dipotso tse ke di ratela gone gore di ha tšhono ya gore Batswana ba kgone gore ba di utlwe sentle mo go lekaneng ba tlhaloganye gore lehatshe la bone le tsamaya ga kae go dirwa eng ba sologeleng ke a leboga. Honorable 𝗤𝗢𝗦𝗦𝗦𝗦, member for 30 East. Ke a go leboga mo tsamaisa dipuisano tsa ntuye potso ke ya bosupa. Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Assistant Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Good afternoon to the Honorable House. Mr. Speaker, hey, ke maswabi gore be re iphitlhela re le ha re le puso re bua di project tse leng gore nda 10 years old and re ntse re iphitlhela gone but ke ta ha background a gore why re be re le gone. Mr. Speaker, the resealing and road marking of 𝗠𝗢𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 Road was awarded to Bomec Construction at an amount of 29,800,781.92 thebe. The project commenced on the 23rd of November 2015 and was set to be completed by 22 November 2016. The contractor was performing poorly and was terminated in December of 2016. Mr. Speaker, following the termination of the contract, the contractor appealed the termination and submitted a claim for idle equipment, which led to a dispute adjudication board being formed to resolve the disputed termination. The DAB awarded the contract cost for idle equipment and decreed that the contractor was to be reinstated. Against the above background, the ministry took a matter to court to set aside the DAB ruling for the reinstatement of the contractor, which is still before the courts. The contractor was paid 4,653,425 pula 5 thebe at termination, and was also paid 194,860 pula 55 thebe. After the DAB ruling for the idle equipment, the progress at termination was at 12% against 100%. The 21 million euro against the project, the initial project budget that was 29,800,000. So since on the 21 million at 12%. So now your question, part one of the question, Mr. Speaker. The budget provision of 150 million for the reconstruction and asphalt overlay and road marking of 𝗠𝗢𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 Road, which is 45 kilometers. There is a budget provision for that, for 150 million for the reconstruction, asphalt overlay, and road marking of 𝗠𝗢𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 Road, which is 45 kilometers in the current financial year. Mr. Speaker, the budgeted 150 million is available.
And considering the deterioration condition of the road, the ministry published an approval of a selective tendering method in April of 2026. However, in June of 2026, the ministry received an application to the High Court to stop the procurement process interdiction by Bowmac Construction, the company that was awarded the project back in 2015. The matter has been before the court since. Mr. Speaker, as indicated in the background provided earlier, the project has been delayed by the court interdiction application, and the ministry awaits the outcome of this court case. Judgment is expected at the end of August of 2026. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on furniture. Ke a leboga, Mr. Speaker, nte ke go leboge tona. Ne ke re gongwe ke utlwa tekodiso ya gago ka ha o lekudisa ka teng. Mme ke lebogela gore o lemoga letshwenyego la gore ke bothata jo bo tswang kgakala for over 10 years. Mme motho gongwe na ka botsa gore gone mme in the meantime lephata la gago le dira eng kana le ikaelela go dira eng gore tsela ya Francistown Matsiloji e kgone gore e tsamaege ka gore e setse le mo seemong se se sa itumediseng gothelele. Se sengwe sa bobedi se ne ke batla go se itse ke gore case e ya ka no supa gore e ko khote gompieno ne ke batla go itse gore a ene e tsene e le agent kana e tsene hala le normal gore re itse gore ha re bate go iphithela le gore ano re nna le baka le lelele ya ka re ntse le baka go ntse go twe kgang ya pala e ko court. Sa bohelo assistant minister ke gore wa go ya go buisa phuthego leng morahe wa Matsiloji gore o ba lekudise ka thulaganyo kana ka seemo sa tsela ya Francistown Matsiloji ka gore gangwe le gape ga o ya go khoteng wa go buisa phuthego ke se ke itse gore kgang ya tsela ya Matsiloji ga ke a thokega gore e be etswa mo morahi mme gongwe yanong e bata lona ka lephata la lona le lona le te go tshwara phuthego ya kgota gore le bone ba tlhaloganye gore ke eng ba tshwanetse gore ba be ba sokodisitswe for dingwaga tse 10 ba sa kgone go bona thuso. Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga Honorable Mphapheniche. Tota jaaka ne ke sa tswa go bua gore re maswabi gore re be re iphithela re le gone gore ga gona le di case di le ko makgoteng a ditshekelo go dingalo gore re ka tsenela dikgang tsone tsa go nna ke reela re se ka imalo jaaka ka Friday o itile ne re ntse re bua the very same issue about how litigation process delays delivery of projects. So ke yona mathata a leng re iphitlhela re ha court order a e dule go te seize emisang ditiro tsa tiro re tshwanetse re respecte tshwetso e tserweng ke lekgotla mme hela maikaelelo ke gone gore ntsela e dirwe jaaka o bona budget e setse ya allocated se se maswabiela ke gore yanong project e se mo tsele 30 million yanong gompieno bona gore ya gona 150 million ke gona la mo elong go utsa bothoko tota but yanong ga o ka lebella gore dikgang tse eleng gore ha tsela e tenderiwa e be mo ipelaetsa go like ne ke sa tswa go bua 10 years is a long time gore e be re bua ka tsela yone gore e be e ka diro ya agent application e kana itsile the normal way tota ga ke mo seemong sa go araba eo ke tsa ke re o ka ya go high court go checka gore application a teitsile ka tsela e ntseng yang ye nngwe no buile ka kgota meeting gore ke letso ke gore kana o eletsa gore re ipona tsaka ka re to go tlhalosetsa batswana le banni ba kgaolo ga go gore re tsamaya ha kae ka tsela ke tsa ke re ke kganyeleng gore le nna jaaka ke bua gore tsela ya nkama ka gore kontela ga madi it's 10 years late so ke tsa ke re ke kganyeleng gore re ta ikatumetsa ko re bona gore re tle re tlhalosetsa batswana gore go iragalang go iragetseng gore be re iphithela re le gone mela nne ke re ke tse tshono gape ke buela gore we are working on a billion ya
Contractor Regulatory Authority. Gore re tle re kgone go emisa dikgang tsa go nna yana gore ha ele gore go na le sort of a litigation process e diragalang ebe bogolo e ska emisa project e bona project ya tswelela e tare tshwetso e tsewang ke lekgotla e be ta ithela project e tsweletse gona le gore reme 10 years le gore ke dikgang tsone tsa mohuta one ke a leboga Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Gona le a itudile. O lebetse ene ke re Bravo, finisher. ke a leboga Mr. Speaker o lebetse ene ke re gone mme le phata gompieno ba le dira eng gore tsela e kgone gore e tsamaege ka gore kana ga e kgone go tsamega gongwe e ka tswa ile bo 14 kilometers ha ile gore gongwe e bedi teng le phata la go le dira eng mo nako ya gompieno Prime Minister. ke a leboga mme kana ke lekile go e tlhalosa gore kana 14 kilometers o buang yo it's part of the whole contract. I get it tsela ra re ke 40 something kilometers. So it's part of the contract. How tshwara la ile 500 meters kana a meter of that road, you are contradicting the court order. Mme hela se leng gore nka se go ruhaletsa ke gone gore re na le budget ya yone e bile re setse re isitse ko tendering. Problem ala ke gore ene kana challenge rather ke gore wena na hilwe tiro e lanta ke ena ipela etsang so o emisitse gore go tswelelwe ke gona repeatelang re le teng yana ga gona re ka tshwara tselang court order ra isetswe mme one madi a setse la ke bua gore madi ona a setse a allocated. Honorable Supplementary. Honorable Simasiko Skamapulang. Member for Chobe. Good afternoon, Mr. Speaker. Potso ke ya bo 8. Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker, honorable member. Mr. Speaker, prospecting for minerals has occurred in the Chobe district. The mineral that was prospected thus far was for coal bed methane, CBM, and for coal. The companies that prospected in the area in the recent years include Anglo Coal and 𝗠𝗨𝗘𝗦𝗦 Energy. However, the prospecting companies could not identify any bankable resource or a profitable deposit. Recently, the Chobe district has seen a high interest of prospecting for metals from different companies. The Department of Mines has in the recent years issued prospecting licenses for metals within Chobe district, and the prospecting activities are still ongoing and are at early stages. Mr. Speaker, the government's position in the discovered minerals for economic benefit is to acquire a stake where feasible in mining of those minerals by exercising government's option as provided under Section 40 of the Mines and Minerals Act, and where government does not want to participate, encourages citizen consortiums to do so within 3 years. This is done through the state-owned mineral development company, Botswana, where government chooses to acquire a stake. And we do so after performing a thorough due diligence on the project. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mapulang. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke ta ke go leboga tona. Gongwe potso e tana nngwe hela. Ka gore o bua ka gore bokete jo le bo bonang ga se jo le ka kgona gore le bo dirise. Mme gone ke bokete jo bokae? Ke ra ha le re ke di tons kana ke di liters bokete jo mineral tse le reng di ne di a bona. Ke bokete jo bokae gore ka kgona go bona re viability ya gore go ka commercialize kana go ise go gore mo seemo sa commercialize. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Honorable member. Unfortunately, ha company ne dira prospecting. This is not a profitable deposit, or we don't want to proceed. It is noted as that confidence level is down for the deposits, and it is not registered. Is it 100,000 or proven reserve? Proven resource. So we can't say this or that. Minka Hasakai, honorable member. There are times, Mr. Speaker, that there is a proven resource, but
for the large-scale kind of model that has been run for mining, it is not profitable, which is why we've started considering guidelines for small-scale mining, for deposits that are proven, but we know they will not operate at the same kind of model that 𝗤𝗢𝗦𝗡𝗦, 𝗤𝗏𝗏𝗏 are operating under, and so we should issue what we call small-scale licenses, and we're working on those guidelines. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Last one, Honorable Mapulanga. Ga ke itse, Mr. Speaker, tla ke gongwe ke latedise se sengwe ya gore tona ga ona di-records ke sa itse gore a mme mo go raya gore a mme ke kgang ya land use ya gore Chobe it's a sensitive area especially towards tourism kana ke kgang ya gore the minerals that have been discovered are not viable to dig now or to commercialize now gore simole go di dirisa ke batla go tlhaloganya gone gore a mme mo karabo ya gago records di teng mme di sephiri mme a mme ke kgang ya gore mathata ke Chobe declared as a tourism destination or ke kgang ya gore di minerals re di boneng gongwe di ko tlase. Honorable Minister. Nyame, Mr. Speaker, kai uto ko khai bata ya te men ka ba inthaman ladies rata ra mara ba gore nya garagane ka di license ko Chobe ka gore it's a protected area. Ra di issue me ga ba hitele sepe se se profitable. Jaaka ke thalusitse Anglo Coal, which is one of the largest developers in exploration of coal. Nerba hile di license ba di busa ba re ga ba hitela any bankable resource or profitable deposit. Batlo energy le bone nerba hile di license ba di busa ba thalosa jalo le bona gore ga gona bankable resource or profitable deposit. Re tswella re ntse ra ba di prospecting license in that area. Se re simolotseng go se bona ke boela gape Mr. Speaker hela gore gongwe le ba ba ko lapeng ba tlhaloganya. Se re simolotseng go se bona ke gore yaanong kgathego le pelaelo ke go dumela gore go ka tswa go na le di metal ko Chobe ka gore the deposits tsa coal le tsa CBM ne di se bankable. Yaanong re emetse ba eleng gore ba prospecta gone yana gore ba ta go tlhalosa gore a mme ba hitela sengwe kana nnyaa. So ke sone se neng ke boela ke re prospecting activities in the Chobe district are still at early stages. So re emetse ba submit every quarter, but usually dilo tse gore ba ta ba bua gore there's a proven resource or a profitable resource go tsa bo 4, 5, 6 quarters before ba ka ta ba re tlhalosetsa sente gore go na leng. Mme ga re time ope ko Chobe ka gore it's a protected zone. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Honorable Sam Obonyi-Dirwa, member for Boteti West. Mr. Speaker. Honorable Bokhatsu. Honorable to Honorable Barungwa, member for Mogotian East. Question number 10. Honorable Minister of Labor and Home Affairs. Honorable Minister. Good afternoon, Mr. Speaker. Good afternoon, Motutlegi. Me ke lebogele potso ya gago ka gore e tla nthusa le gone go tlhalosetsa batswana ka se se diragalang mo phimolodikeledi. With workers' compensation. Kere rena le dipalo tse di ka nnang 5,774 tsa ya tsone dikopo tsa batho ba golagetseng ba golagalla mo tirong kana ba ba tlhokanang le one thuso ya yone compensation. Mene ke batla gore ke kgaole palo ya gago ke kgaoganye ga bedi kere re na le tse di kanang ka 4,677 tse leng gore di setse di kile tsa dumalana gore di duelwe kana di setse di le gaufi gore di confirm gore di duelwe gore process ka bontsi diragetse ya go setsela gore go ka confirmiwa kana go ka dumalana gore go duelwe. Me re be re ka nna le tse di kanang ka 1,000
147 tse di santseng di sekasekwa. Gongwe ke tlhalose jaana ke re se se diegang kana ke gore motho ga a golagalla mo tirong o tla bo a go fila difomo, ga a sona ga a di fila o di submita ko mohiring. Mohiri a ba mo roma gore a mo ise ko bongakeng a ye go a go sekasekiwa kana go dira mo go teng ke assessment. Ga o sona go tswa gone fo go tswa gore a mme mmereki o dumalana le assessment ya dingakae le ena ba neelwa sebaka sa gore o ka isa ko dingakeng tsa gagwe le tsone tse di kang go a go sekaseka. Mme ga ba setse ba sa dumalane ke gone go hetanyana di a ko boding yone e leng gore body ya e tla bo e simolola gape le one e ntsha sa yone e gore a yone e bona bokae kana e dumalana le mongwe wa bone e dumalana le ngaka ya mohiri kana e dumalana le ngaka ya mmereki kana yone e bone percentage e sele mme go tswa gone fo e bo a e boela gone kwa. So go mo ke process o itlhele go ka dumalana goreng tota hela dituelo tsone motho o ka dumalana le bone ene yo compensate-wang yo duelang gore go ka duelwa yang. Ke sone se o banang ka re process ena e tsaya nako e telele. Rona pele ne re ipeetse gore tota process e ka tsamaiso e ka tsaya kgwedi tse 2 go tswa gore kgobalo ke entseng jang, go tswa gore boikopelo kana ba compensation ke jo bontseng jang jaaka re ntse re itse gore kana dikgobalo ga di tshwane. Nako nngwe ta tlhala ile kgobalo ya batlang gore ba e lebelele pele gore e tla a e ka nna kgobalo ya e ka nna permanent ya re ga e ta go compensate ya be itse gore e ka duela ka tsela e ntseng jang kana ke kgobalo hela e leng gore e heletse gone fo ya ka se ka ya ka mongwe gongwe a ka kgaola loto kana kgaola lo bogo kana kgaola monwana go tenya mme e feletse jalo ka ntseng yang. Ke sone so re iphitlhelang gore jaanong gampieko re setse re tsa go heta ngwaga re tsa go heta ngwaga kana boikopelo bo setse bo tsaya ngwaga ka goreng dikgobalo di a farologanya maikutlo kana di-assessment le tsone di a farologana. Ke tsone se terena le tsone tse di tla bone di feta ngwaga jalo Mr. Speaker. Mme jaaka ke kile ka tlhalosa maloba kere re tsweletse re leka go sekaseka kana go reviewa yone Workers' Compensations Act ka tota re dumalana gore ga e akaretse dilo dingwe ga e tsamaelane le dilo dingwe tse di diragalang gampieko in the workplace. Re mo tseleng yone e motlotlegi a botsang ka yona gore re leke go nna le tsamaiso ya maranyane e tla bong e supa gone ikwadiso e supa the whole process ya ikwadiso le gore go tsamaya fo ka ya gore e skana e re motho ga a tla be re simolana ra go di-fileng re tsaya nako e telele re batla di-file re tsamaisa di-file morago le gone gore re be re ye go bona ko settlement e nnang teng gore maranyane a tla re thuse go fefosa ditiro tsa rona ka pele. Potso ke kalo Mr. Speaker ke a leboga. Supplementary. Supplementary one. Nyame ke a go leboga tona o lekile ka bojotlhe go tlhalosa the process mme tota potso ya me ke emelela tsang e le go tlaleletsa ke gore ha o lebile dipalo tsa dikotsi a di a oketsega kana di a hokotsega ha o lebile the severity of the injuries a di a oketsega kapa di a hokotsega because the main aim your ministry ga se gore re bo re na le dikotsi ke gore completely tota motho ha e tirong a ba boa a sa golagala yaanong mme gone ga le lebile dipalo tsena tsotlhe dipalo tsa dikotsi the severity of the injuries the value of the claim di a oketsega kapa di a hokotsega ha e le gore di a oketsega tota la go dirang gore le netefatse gore le di busetsa ko morago sa bobedi ke a go utlwa ka ga bile ke tlhalogantse thata ka ga o kgaogantseng dipalo tse ka teng mme ka ga ke lemogang ka teng gore a re go na le go gongwe in the process of the claim ga go nna le tiego teng ka gore le ipeetse target ya 2 months mme le iphitlhela claim e tsaya ngwaga go heta ngwaga gone mme gone hela go diega ga kae a go diega mo ga goromente kana go diega
gongwe ko mohiri a leng teng mme gape ga o lebile gore kana re leka gone go rana a private led economy kana go raya gore bontsi ba dikompone ya go nna tsa baikemedi ka nosi mme a le gore ditiego bontsi ba nako di tsalwa ke ko dikomponeng re a go dira eng go netefatsa gore we counter these delays ke a leboga. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mototlehi. O botsa potso tse di siameng a di kgobalo mo ditirong ga re lebile mo Botswana a di a oketsega kana di a fokotsega ke tla o raya kere le ga re sa ipeela seelo sepe gore di tshwanetse gore di nne kae mme tsone ga di kalo-kalo ke tla go raya kere ga di kalo-kalo ebile ga di they are not of big concern mme ga re dumela gore ga re a tshwana gore re nne le dikgobalo ke ka go fa sekai kore go tswa gore re lebeletse sectora e ntseng jang gampieko ga o ka lebelela wa compara Botswana le mahatshe a mangwe in the sector of mining I think re dira botoka and the safety precautions mo di-mining tsa rona is very good so ke raya gore ga o ka lebelela hela mo di-mining tsa rona ka bona gore number of injuries di boetse ko tlase ga o ka lebelela mo go tse dingwe dikgobalo jaaka re tshwana kere ko constructioneng le tsone di ko tlase being registered ke raya tse gore they've been registered go raya gore we are doing something better gone ke a dumela ebile ke itse sentle gore go na le dingwe dikgobalo tse e leng gore ga di a registeriwa kana batho ga ba ise ba tle ba di register a kere gongwe ke bone dikgobalo tse di tshwanang tsa ko merakeng tsa tse babereki ba go badiwa ke dikgomo ba go badiwa ke leng o tla gore gantsi ka go tlhoka go itse tsamaiso batho ga ba ke ba reporta dikgobalo tse di ntseng jalo so yaanong ke sone se ke re mpotso ya gago e gabedi tota gore motho a o ka ya confirm a reng karo mme le ga re sena di-standards mme rona ga re lebelela hela yana re bona ka re ga di dintsi thata dikgobalo tse di kalo se se re tshwenyang rona ke madi ke dikatso tsa gore motho ga a golagetse o duelwa bokae tota tsone ra re di ko tlase ke sone se re gwetlhileng gore re dire gore re baakanye this workers compensation di fetile ke nako yaka ke sala kere di sala di dira ka 1967 and ha o lebelela di sa di dira ka bo 1967 bo lebelela gore dikgobalo tseo di kae gampe go ne go beletse economy ne ile kae di go ala kana kalafi nako a teng e ne ile kae mme ebile gape go ne go lebeletswe dikgobalo tse di ntseng jang tota ga e mo dinakong tsa rona gampeo ke sone se bana re ema ka dinao re batla go e amenda gore le makoa mangwe a re a lebelang gampeo ko a re a bonang ka re dikgobalo tse re di bonang gampeo kwana re dumela gore ga di a coveriwa gotlhe le di-right tsa batho ka re ditshwanelo tsa batho ga di o mo teng o tla gore tse dingwe tse re dumelang gore ke kalafi e tla motho ya kana ke kgolagolo e amang motho botshelo botlhe o tla itlhela mo teng ga act gampeo ko e ka re ga e akarediwa so re dumela gore tsone neo tseo ga di a siama mme hela nka go tlhomamisa gore se re se dirang re le ba ministry go baakanya dio tse tsotlhetse go dira gore workman compensation ena babereki ba babalesege ke sone se re dumelang gore yaanong re e baakanye mme sengwe se nka se supang ke gore di-insurance companies le tsone gampeo kwana o tla itlhela gore ka re go na le sengwe tse di gore ga di dire sentle ka gore the insurance companies ka go insure be ka teng those are very low rates gore go diega eng go kae yaka ke bua ka re compensation is a process, it's not one event yaka mang salary go diega gantsinyana se ke se bonang rona kana se re se itemogelang ke gore ga go motlhofo gore mogobadi kana mmereke a dumalane le dikatso mme a sa itire a dirwa ke mabaka a mantsi a re ka a bonang gongwe mongwe a golagetse mokwatla kana mokwatla ke seo se se nnelang ruri hela yalo mmereki a ba morare ke re mohiri kana insurance e be morare ga wa golagalla mo tirong o tshwanetse bo golagetse go gongwe kana o iteilwe ke mongwe kana o le go le weekend yaanong
go tlhoka bo maitsana pele gona gape mo ga rona ba ba rileng ke sone dilo tse gore di a diega ka gore mongwe tshwanetse gore a supe tota gore bolwetse bo jwa mokwatlajo bo dirwa ke setilo se motlotlegi a ntseng a nna mo go sone mo ngwageng tse di kana a ba a supe ene moitsana peo gore mme ka o bona mokwatlo wa go ga o ntsana gore a gore o tlile go tshela ka one a tlhoka bokalahi e ntseng jang jaanong dilo tse ke tsone tse ke reng di a diragala tse re tshwanetse gore re di akaretse mo compensation act ye ntšha ke a leboga motlotlegi. Further supplementary? Honorable Dr. Justice 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗦, Mother of the House, Member for 𝗏𝗡𝗏𝗏 West. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, question number 11. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Honorable Minister. Mr. Speaker. Mother of the House, Member Dow. Mr. Speaker, Matoa Bonno. Ana le dikarolo kana di skimi di kana borataro gona le skimi se se bitswang go twe ke ka hata sa bonno se bitswa go twe ke 10 key ge be gona le skimi se go twe ke bonno home improvement e gona le skimi se go twe ke bonno D4 kana equivalent ge be gona le skimi se se bitswang go twe ke commercial housing sa agiwang ke Botswana Housing Corporation ge be gona le skimi sa targeted housing le se sengwe sa se bitswa gote destitute housing se e leng gore sa agelwa bathoki Mr. Speaker. Mme Mr. Speaker, Atishia e na le mato a bonno 10 key a le 3 a planetsweng bonno D4 e le 1 targeted housing 69 matote a planetsweng a 73 kgomo di a tshaba e na le ntwe e planetsweng ka ata sa bonno 10 key a le mabedi pilane e na le mato a planetsweng a le 123 mato a kre plane ne re potso ne re go planwa mato a le kahe kana diploto di le kahe anong karabo ke gore go akanyeditswe gore go agiwe diploto di le 123 ko pilane boka e 1 rasesa a 361 mato othe Madam Mother of the House a 560 a leng gore a mo lenaneong le mo kgaolong ya gago mo kgang ya gore mme progress e tsamaya ga kae progress e tsamaya jaana bonno 10 key housing ye 1 e setse hedile go a setseng a le 5 are under construction a bonno D4 kana equivalent housing scheme a sentse a le mo go tweng ke mobilization stage a commercial housing a tsamaya mo go 93% a mo pilane mme Mr. Speaker mato a leng gore a planwe kana a ka ngwa go agiwa ka tlase ga lenaneo la targeted housing a di-component tse di ikemetseng diploto tsa teng di setse di surveilwe ke ba Department of Surveys mme le mo go tweng ke mapping for examination e setse ya approvilwe ministry wa rona o setse o saenne mo go tweng ke development agreement ba beeletsi be mehela ka mo go tweng ke gore ba neelwe lease ke ba Ministry of Lands and Agriculture mo mabapi le gore dikompone tsa beng gae di kahe ebile
ke tsa mohuta mang, Mr. Speaker. Dikompone tsotlhe tse di thapilweng kana tse di hirilweng ka fa tlase ga bonno housing scheme konteng ga targeted houses ke tsa Batswana tsotlhe hela. Mme tse seng tsa Batswana di gona le one ye e leng gore ba te ba dira mo go tweng ke targeted houses. Mme ha re tsana mo karabong ya gore mme development agreement yone ke ya mohuta mang, puso ya rona e tsene mo tumelanong ya go aga le babeeletsi ka tsela e leng gore ba re go neela lehatshe o taka madi a gago. Mme lehatshe le gore go neela le ga re le go he ra go la adima o le thabolola, ga o tshwana go nna re go la adima o le thabolola yaanong o taba o busa ditshenyegelo tsa gago. Ga o tshwana o busa ditshenyegelo tsa gago o ka le rekisetsa Motswana. Mme ga o le rekisetsa Motswana yana o tshwanwa ke gore o itse gore ka gore o le neetswe mahala ga re setse re valua yaanong re neela Motswana lehatshe le re ntsha kana ra subtracta value yele ya lehatshe. Maikaelelo e le gore ntlo ye e nne affordable, e nne cheap as compared to hankebe investora a rekile lehatshe jaaka di investora tse dingwe. Mr. Speaker, ka jalo ke tsa gore ka arabile mother of the house ka botswerere nya gona la behelo kie ya reng re solegela gore re be re heditse matwale 50 leng. Ha re tsamayang teng ha re solegela gore re be re heditse mato a le gore kgatleng wa stena le matwala 130 a ileng gore ona 130 ya a setsa a simolotswe a agiwa 130 is under construction. Ona ke a buileng a harologaneng ao. Mme the first 50 units e setse e hedile ye metse mo go bitswang go ke bulk servicing of water e leng gore re tshwaraganye le bothata ya ko Pilane. Mme tsholegelo kore re ka January 2027 go setse kgokelo ya metsi hela e bitswang go ke potable water le e bitswang go ke ga sanitation ke one hela e leng gore e dile gore mato a jaanong batho be ba ka tsaya ba dirisa. So a setse a hitile 50 mother of the house. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, mother of the house. Okay. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Minister. Ke na le potso di le tharo hela tsa supplementary ya ntlha. Ne ke re ke botsa gore ha o bua ka matlo a ko Pilane a o reng a 93%, a o ra a o le a hitlhetseng a ntse a agilwe ke gore bonno o a hitlhela a ntse a agilwe, a o ra a le a gore go nne le ground breaking e le tautona o tsamaileng le ministera Kgafela o tsamaileng, a o ra wene ao kanto ra a simolotsweng morago ga bonno a simolla. La bobedi nte ke botsa gone gore gongwe o tlhalose Motswana gore ga o re targeted housing o raeng ga ke a e tlhaloganya sentle gone ho. La bohelo ne ke botsa gore e rile maloba ke botsa wa tlhalosa gore ga o ise o feleletse ditumalano tse e leng gore o di signa le bone ba agi bone ba o no bua gone o sentse kganya teng e le ko Attorney General na kwa teng mme gone o ntse o simolotse kwa ditse ra gompieno a ditumalano tsotlhe di fedile ebile a o ka mpha copy ya tsone
a bile ha e le gore di hedile o ka mpha copy ya tsona o ka empha leng gore re bone gore ditumelano tse e le go le tsala le tsone mo baaging bone ba ke tsa mohuta mang. I thank you, Mr. Speaker. Honourable Minister. Ke a leboga Mother of the House ka dipotso tsa supplementary. Mother of the House, ga o tsa puso jaaka re tshera ke la bua gore go na le law of succession ke dumela rona a dirisa le go kolone leo ga e re o hitela go dirile progress ya bonno o bo re nya gongwe nna ke a thuba e anong ke itshimolela ya me e ga se yame o agela gone go so mato a re reng a tsamaya mo go 93% ka e leng gore ga re tsaya puso re a hithetse a ntse e le gore a tsweletsa mo di-stageng kgang ya targeted housing o re ga o e tshware sente ke scheme sone se re reng di-investara re thuseng tanka madi a lona rona re le puso re tshwanne ga rena madi mme ga lo ka go Kgatleng West batswana ba ta nna le ditiro ga la ga mo Kgatleng West batswana ba ta kgona gore ba nne le bonno mme ka jalo e be re galohetsa le be le buisa ditshenyegelo tsa lona le ka dira mo go 10 rand to buy o hirisantse o le mo teng ga o duela rente mme ka ga o hela o na le ntlo eo kana yo re nyana mme ke itekanetse ke na le madi a rekega ngwe hela mo go ya boraro ya development agreement go ba maruri mother of the house o kile wa mpotsa ka go araba ka boammaaruri gore nya sentse ba kaong mme mo bogompienong jaana e hedile bora dikontraka ba sainne ba ka tshwara ga ke sa hose ke tsa gore ba hitile 100 ka go ba hetseng ba saine ba ngwe ba ntse ba saine ba tsweletse mme ka gore e setse ile ready kana document ke pampiri ya setšhaba ga se go mo e leng gore na ke tsa gore ke ga ra mogapi mo e leng gore gongwe ka re nya ke bate gore o bone go mo yaanong ke tsa gore ke ta dira thulaganyo gore o e bone le wena gore nya mme tota e bua jang e ntse jang so o ka bona copy eo ke ta rulaganya le bo office ya me mother of the house ke a leboga. Honourable members, we have overshot the runway. Motion wa rona ne le hore dipotso di up to 4 o'clock. Make it le di kharameditse. At least 80% or 90% of the questions have been asked and answered. Are go ditshutiso? Like Procedure. Procedure, Honourable Mapulanga. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, a ke itse o ta go tankaetsa gore mo parlamente ya gago a me di minister a di tshwantse gore ya no di nne di tshusetsa ma parlamente ga ba bua magatha a bone mo parlamente ka re ke re se ba message ha from Honourable Molutsi intimidate and threatening me ha ke tse kana nka go balela kana ba ta ke go forward nya gore a me go ntse ya lo mo ntlong ya nya Honourable go nne ja nya ona malus hake wana Mapulanga nya Honourable ha ke ba to ba lwa di message ka gore o to ga o romella yo mongwe le ena ba ta bala message wa gago wana no itha o bua na ile le babedi jano mme ha ile a go tshosetsa a ke dumelo re ka nna teng kana you are protected under the Powers and Privileges Act. So I want to lie lupo ka go tshosetsa honourable member. Ya no o to mpone ko officing ya le gore gona le matshosetsi mangwe a ka nnang teng. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nale nna ke na le matshwenyego a manyane a ile gore nkare wa tlhokomologo phakela go ha ne ra bua o bo supa gore o ta find out ke be ke telwa ke ba security ba ntha ba re nya ke temperature sensor
ebe ke sendelwa message ke tle ka re wa re go eng ha go dimo ga gago yaanong ha ile gore wena o le speaker a le wena mongantuye tle ke le ene ke dumela gore ke mongantuye ba security le bone ke beng ba ntuye none of you knows or what is here You are protected. totala re bothata ke eng le sa re tlhalosetse gore go mo ke eng ka gore go ha godimo ga me nna ke nna o ke leng wa reki ha le ka go ntsha ebe le go find out gore ke eng ebe le ta le go buisetsa le lona le itse gore ke eng ke tabe ke siane kana ke go kgomolebe re ta re order honorable Cow nya wala dibete motho te kana parlamente e tona ina le maphata mantsi a harologane yaanong ga go dingalo gore speaker a le ene tleke ba ka keep a track of gore gate go diragala eng tsatsi leno ko kae go na le gore ga ngwe le complaina ka gore go gate gore leng staffy e ga ngwe la re go tsedidi thata ga ngwe la re go mogote thata ga ngwe la re go staffy ke yaanong go lonyana mo gate it's a humidity and temperature sensor yaanong e ira gore ba kgone go laola yone temperature remotely ba le ko ba leng teng I got a message from ba facilities yaanong ba facilities ba ta tswela ntse ba tokagatsa ya ka o bona di-television tse ntse di ne di seyo e le mo go nyenyanenyana ke ya ka o bona gore go tsentswetse malobane re bua ka camera e haleele gore go tshwanetse gore go ne le camera e le fotang sente ha le lega yaanong ke dumela gore le yone go mo tseleng gore e bankangwe ya le seka la tshwenyega le seka la tshwenyega gona la le mathata gona diphatsa dipe le bothabetsi bope a koreng kwa ditshutišong Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Senior Father of the House. No, thank you very much, Mr. Speaker. Ne kere ke akanya gore se mototegi a le kang go se dira mo ntong is very, very unprocedural. Ka lobaka la gore wa itse gore e ka ba gore ile a re ke a go baletse message a re ngwa threaten ya ka one ka gore gampieno yana o phakela ya ko Gaps FM a heta a bua dilo hela tse leng gore le ene mo nakong ya gampieno a go ka toa dithalosa ka dithalosa I have a Procedure, Mr. Speaker. a clip ya gagwe o eme ka procedure a bua ka dikgang tsa bo goreng ke renewile di-lease tsa batho ka bo 15 to 25 years yet di-lease di renewa ko Ministry of Lands and Housing a bua gore ke tseneletse community ya go bile ke neetse batogolo ba me gore ba harase constituency I don't have motogolo ko Chobe ke gore I will send you the clip but I told him gore ga bua dikgang tsone tse ka ga di buang ka teng which is what the message says a boene ko platform ya nna a bua dikgang tsa itse gore a se boa maruri ga a sa dire jalo ke a go senka tsamaiso ya gore justice in netting and I'm saying that now nya mme mme ke setse ke irile ruli mo go yone ke setse ke dirile ruli mo go yone ba totegi tsa ko radiong di bokete ha ke ka di athola nna ke athola tsa ha hela ba totegi le tsone tsa lona tsa di message nna ke tsena ha mo totegi a reng ka tshosediwa teng ka gore the Powers and Privileges Act it liye gore kana ha o le mo parlamente o tshwanetse gore bo sireletsegile o sosologile go bua dikgang tsa gago tse di amanang le bopalamente yaanong go ke gona ke tsenang teng le mapodising ka mo founela gore nya mme sireletsa mo parlamente a kgone go dira tiro ya gago ka botswerere jaanong ga e le tsa lona tsa sepolotiki tsa ko mabaleng a dipolotiki le di-radio le dipampiri le ska la ba lata ka tswene kwano batotegi tswetswe ra tswelela ra ko ditshutisong a ke re ke utlwetse clack Notice of motions and orders of the day. Introduction of safe and student-friendly school buses. Motion. Resume debate.
Oh, the Honorable 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 and Honorable Father of the House. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that government should introduce safe and student-friendly school buses by establishing a comprehensive nationwide policy framework to ensure that safety, efficiency, and accessibility of school transportation. Honourable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned on Friday, the 10th April, 2026, Honourable Justin 𝗤𝗢𝗡𝗦𝗢𝗡𝗦, Assistant Minister of Child Welfare and Basic Education, was on the floor debating and is left with 9 minutes and 14 seconds. Debate batutegi tswetswe a ere ha 6 o'clock a go tšha le be le setse le tsetse tshutiso e tshwetso ke tla tswela ke ntse ke gakolola ka efficiency. Honourable Minister 𝗤𝗢𝗡𝗦𝗢𝗡. Thank you, Mr. Speaker. Ke dumedise ba kaolengwe ba Malawi Morgwanje ba tsamaile mme ke re Mr. Speaker gongwe o to o thusa go to direct this motion ga ke itse re Honorable 𝗤𝗢𝗡𝗦 le ene o ka tsana e dirile jang. Mr. Speaker, I know that the motion was redirected to the Ministry of Local Government and Traditional Affairs. And as it is, I have a response from the ministry. When initially it was, he brought it, it was under the Ministry of Child Welfare and Basic Education. Procedure, Mr. Hang on, I've freeze the clock. Hang on. Honourable Minister 𝗤𝗢𝗡𝗦𝗢𝗡, let me try and assist in 2 ways. One is that, if you recall what Honourable Opposition Whip had said when presenting, ona thalosa gore sa se tlhokang thata ke gore lona ba lephata la thuto le teka a policy framework that will guide that will ensure that safety, efficiency, and accessibility of school transportation. The nitty-gritties of implementation and all of that is up to you as government. So that's one way. The other way is to find solace in collective responsibility, such that you are competent to respond to this motion. Honourable Maile. Procedure, sir. I'm indebted to your guidance. Thank Honourable you, sir. Thank you so much, sir. I agree motion Honourable 𝗤𝗢𝗡𝗦. So the person who responds, Honourable 𝗤𝗢𝗡𝗦, not him. And we debate as a guide because we thought motion but under the circumstances now, not about debate like any other member of parliament. So it's in order, sir. But Otabasa Yaraba respond under the circumstances. What's dicey, Honourable Maile, is this? Is that normally the responsible minister guides the debate in terms of what obtains in the ministry, what the policy is, what the laws are, what they are doing. So I think what Honourable 𝗤𝗢𝗡𝗦𝗢𝗡 is trying to say is that the best person to guide or the best ministry to guide is your local government. So that's why I'm saying,
collective responsibility, that's where we can find solace, or as the mover argued, for mekana tota sa se batang ke policy ya ko education regarding transportation ya bana. So isi America tsole, if there is a chance that a local government would rise to debate, le bone they can further guide. Ora Minister Hunyep. Ya no batho te ma ke le gakolleng gore ha speaker a eme ka dinao le o ema hela ha o emeng teng nya ba siame a bana la le molato ba ne ba eme Honorable Hunyapa. Thank you, Mr. Speaker, for that, for the clarity. The issues are local government and traditional affairs, as you are aware, Mr. Speaker. The issues are welfare, Yavana, as we share the responsibilities. So I will build on that debate as adjourned last time. The issue, Mr. Speaker, is that Ministry of Local Government and Traditional Affairs, together with the Ministry of Child Welfare, we have engaged on this issue. And Mr. Speaker, what has happened is that we are concerned with the dignity yabana ba rona and the safe transportation yabone. And what we have done with the Ministry of Local Government and Traditional Affairs, they have since offered or issued a saving gram. The Ministry of Local Government issued a saving gram on 11th February 2026, and the saving gram was directing the immediate discontinuation of the use of donkey carts for transporting school learners. That's one aspect. The donkey carts initiative was introduced in 2016 as an interim intervention to assist learners residing more than 5 kilometers from schools, particularly in remote and hard-to-reach communities where conventional transport services were unavailable. While the initiative served its intended purpose at the time, government has since reviewed the arrangement against evolving road safety requirements, child protection standards, and the need to provide learners with safe, reliable, and dignified transport, which is also a concern to the Honorable Member of Parliament, issues of dignity, but mainly it was issue of safety. As a result, Mr. Speaker, there have been direction to discontinue, especially that issue of transportation is provided by the Ministry of Local Government. They have since directed to discontinue the use of donkey carts and replace them with appropriate and safer modes of transport that comply with road traffic legislation and child protection standards. Councils were further instructed to prioritize learner safety, roadworthiness of vehicles, the use of licensed and insured transport operators, and effective monitoring and accountability of transport services. Mr. Speaker, the councils, in conjunction with the Ministry of Child Welfare and Basic Education, have already started providing this service, safer and dignified transport, though not all of them given the prevailing financial constraints. The ministry is currently looking into other avenues for provision of this service. These include collaboration with the private sector and development partners. As we speak, some areas, the private sector, civil society, they are providing transport to some of these schools. These include collaboration with the Clarification. I yield.
Clarification. Thank you, Honorable Opposition Speaker. Whip. No re ne ke utlwa ke toare council in ya replace di donkey cards with the safe mode of transport. O ka ntsha di kae gore ke ko kae go di dirwang teng gongwe re ite re tshware sentle. Honourable Minister. I can't right now do that, but I can always bring the information to demonstrate that. As it is right now, I have not collected or gathered the information to that aspect, but I can always bring that information because where we are right now, the implementation is the saving ground is being rolled out. Some schools are already doing that. They are providing such transport. The implementation is on based on the saving ground. And together with the Minister of Child Welfare and Basic Education, the Minister of Local Government, they are implementing the saving ground and further collecting information where this has not been implemented so that we can correct going forward. The Minister, Mr. Speaker, is looking into other avenues for provision of this service, that is the safer and dignified type of service. This, like I said, include collaboration with the private sector and development partners to address the matter from the perspective of hard-to-reach areas and disadvantaged children with the view to further improve learners' safety. The Ministry of Local Government so far continues to strengthen existing transport arrangements with available resources while exploring innovative and sustainable options for a comprehensive national school transport framework as the country's fiscal position improves. Mr. Speaker, the Ministry remains committed to ensuring that every learner has access to safe, reliable and dignified transportation in support of quality education and the protection of children's rights. Mr. Speaker, in addition to that, the Ministry of Transport and Infrastructure have produced 2 documents which are very, very critical. They have one, the National Integrated Transport Policy of 2022 to 2036, which is a final policy. It's a white paper of, which was released in 2021 in December. The other document is the National Multimodal Transport Master Plan of 2022, released in November 2022. These documents are meant to ensure that we have the right type of transport, across the country, in all the sectors. So these are policies that are already in place. And in this instance, I can confidently say that we have a policy already in hand, except that maybe it's not comprehensive and written in the way maybe the Honorable Member of Parliament may want it. But we have such, just like we have our foreign policy, which is not codified at all, but is a policy that, that actually works. So we have such. Lastly, I'll say that we also have, even where we have policies written, sometimes they're not used very well or they're not even implemented. A good example is that we have the revised national policy on education and it has not been implemented, but it's a very good policy that we have. So in that instance, because the concern was mainly on donkey carts, they have been abolished and stopped, and we have a way of now transporting students in a safer and dignified manner. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Deputy Speaker, Honorable Helen Pushimanyene, Member for Mupani Mutabi. Thank you, Mr. Speaker. Motion yo, Mr. Speaker, it's long overdue. Tota haraka ke ratsela le bana o tswa mo lapeng o itse o ro safe. Wa tirong o palame koloi kana palame kombi. Ngwana ba palama Scottskar. O botsa gore go siame hela ibile e tla re tsatsi le phirima le tla kopana ko lapeng. Ke kile ka tla kwano ka potso yone ya mosoroto because nna kwa kgaolong yaka
go dirisiwa as di-sports car ke na le kgaolo ko kgaolo e bidiwa go temma mohiko bona gore kgaolo ya metsi motlhabe mopane e bokgakala jo bo kae go tswa mo toropong mme bana ba santse ba palama di-sports car tse di pedi for population ya bana ba e leng gore ba ka be ba setse ba diretswe dikoloi di gongwe di ka nna 4 ga o ka ba bona ba palame sports car ba le mo go sone ba tlhatlhagane ba emeletse ba itshwareletse ko gore wa bona hela gore mo ke go ba mo modimong jaanong ba ga e tshwana ne ke akanya gore nako e hitlhile ke itse gore ke la re ke tsile ha mo parlamenteng ka potso ya nna gore cancel change mode of transport but le jeno ga gona sepe se se diragalang ene dikgantse ga di re be sentle ka gore ba tsa dinako le nako mo gotleng ba mpotsa gore o rile minister a re di cancel change dikoloi but ga gona sepe se se diragalang jaanong tota nna ne ke akanya gore re eme nokeng mogopolo gongwe tla re ga ba utlwa gore re eme nokeng sengwe sa diragala ba gaetsho because ko re ga re a tshwana go iphitlha ka monana these things are happening bana ba mo risking hela e serious imagine a donkey cart motho a teng ga re itse gore o itse go kgweetsa ditonki ka gore a gona license ya ditonki ga re itse gore a donkey cart e itsetsepetsa a e safe ga re itse gore a o bona sentle ga a tsamaya jalo bana ka ba ntse jalo le bone ga ba protected kore ba tsamaya mo mariga imagine ngwana a palama donkey cart ka 6 am a ya sekolong gore serame se ntse jang mo go ene imagine hela le yone malwetse a e leng gore ngwana o simolola go nna exposed bo pneumonia re santse ntse re lwela gore go nne le prevention ke rona gape re exposang bana ko re nna ke fila gore kganye ga ya tshwanna go nna telele thata ka gore a gona opo o sa itseng ba gaetso ha re gana re batsadi le rona and another issue ke gore ha o tsaya kgaolo e tshwana le lenkgakala ya ga honorable Hikwama go ngotla itha gore ka gore go kgakala batho ba santse ba sa bone ga go a nna jalo dikgaolo hela tse di gautshwanyane hela bana ba palama di-sports car we can even go tomorrow phakela ko sekolong ga ba dropiwa mo gate ba tsena go ga modubu le mo metsi motlabe ka di-sports car yaanong ke so se e leng gore nna ke fila gore ga sa tshwanna gore e be re santse re tlo go tsaya 2 hours go re bua ka so sa teng ke so se e leng gore hela go dumalanwe gore re kopa gore ba re thuse ba baakanye ka gore ga gona ka go katwe cancel e baakanya dikoloi tseo up to now di seo clarification honorable Lucas clarification honorable Lucas honorable minister Ramagapi o ele thoko standing order 58 ha o mongwe a eme a bua ga o hete hape le ga gago honorable Lucas ke a leboga madam deputy speaker kana mekga e ya sekotsikara honorable Motshegwa o na re o ikhansetse yaanong a ke itse ora ko ga modubu ke hantse o ka re teng le lekwalo le teng ya ke itse ore yaanong a mme le ha tseo tse di le teng e ntse e tsweletse hela ke ne ke re o re confirmela honorable member ke sone se nne ke re ba gaetso dikgang tsa gore go a change-wa re neelwa dikoloi tse di siametseng bana ba dikolo tse dingwe gongwe di diragetse nna ko kgaolong e ke e emetseng e ke tlhophilong ko go yone ba gaetso ga go a nna jalo ke raya gore ke santse ke le ga ke kopa gore a cancel e change mme re se ka ra tsaya gore motion wa ka ke o bua o molato ga o molato ke so sa gore hela re sireletse bana ba Batswana ha e bui ka gore batho ba ko kae ko re se re sontse re se itemogele ke gore a go siame gore ka moso o ba utlwa bana ba go somantswe ke sekotsikara mo sekontereng ra go reng ra go simola re tlhalosa re reng jaanong nna tota hela ke ne ke emela ga ke na mago kwa apea malele ne ke re a go dirisiwe molao wa council o go teng o teng jaaka ntse ke re itse honorable Hunyepa gore a dilo tse di rekiwe a dikoloi tse di rekiwe bana ba nna safe re sale re beile mo modimong anong ga go batla le wena o iteka gore modimo o go thusa ke ya mahela go le ka honorable speaker honorable Moalusi mema fonkange ke a leboga honorable speaker ke go leboge honorable Hikwama ka motion o monte thata yo ke dumela gore jaaka honorable deputy speaker na bua bontse jwa rona ba re tswang go dikgaolong tse di nang le tse di bophara gona le issue ne ya bana ba yeng gore ba tsama distance di telele maphakela ba dikweleng even mo meeting hela metona ha o tsa motse o tshwana le sekolo tshwana le Shangano se se go Sibina bana ba tswa go marobela ba tswa go mafungo go bona ba tsa makadina ha ile gore ba tsadi ha ba khone go afforda go duelela ngwana school bus go ra gore
ngwana o bapisa tsela a tsamaya o 8 kilometers 10 kilometers a sekweleng mme jaaka re itse ga ba goroge ba le mo seemong sa e leng gore ba ka ithuta so sone seemo seo hela se dira gore ngwana a heletse a gongwe a sa pase ko sekweleng mme ne le ngwana o ne a kgona go pasa yana kana motion o bua gore government a provide school buses, student-friendly school buses. Ke dumela gore ke selo se leng santse re dumelane ka sone. Se ka tswa gongwe go ka tsana ka gore go implementiwe jaaka re bata re lebile bophara jwa lehatshe. Me in principle santse re dumelane gore a re teng ka policy etseng yalo e be re bona gore re le parliament re ka dira yang gore re provide di resources tsa gore go implementiwe jalo. Ke ra re ha o tsa hela le mo metseng hela motso motona o tshwana le Tutume bana ba tswa go thini ba ya McConnell kana ba Dingebuya ba tola noka e leng gore gore ba tsamaya ka ditsela tse leng di dangerous. We have had cases tsa bana ba ne ba ngwana mo tsana na ska tshwara sente ke selalome mo tsela ya sekwele yana kana gona le transport tsone di o tseo ra di avoid Mr Speaker. So na le nna jaaka di speaker a bua ha ke dumalane re sentse re tsele ba ka re debate motion eo gongwe hela ke dirise 2 minutes o ke mo 10 minutes ngo ke dumalane gongwe be ke move gore re dumalane hela gore re emise debate la re dumalane ba gaetso ka the relevant standing order Mr Speaker. Batuteg makiluteng kana ona moalisi wa ba eme ka order 55.1 ya no me ga ke dumele gore le ke ka re gona le sufficient consensus ka gore kana go debate le honorable Hlonyepha go debate deputy speaker go debate ene ya le bararo he ya no make le utwenyana gore a le ntse le honorable Mathote. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re le nna ke nne le mahoko mo tshitisong ye sa tswang go bewa mo parlamenteng. Me nna ha ke reditse tshutiso e bua jalo gore ka la motho tsa modumo le moreetsa thata e bua jalo gore go nne le dibase tse leng gore di ka kgona gore di tse bana di ba ise ko dikolong mme re go irwa jalo go bo gona le thulaganyo kana gona le policy e leng gore e tla nna teng e tsamaisang jalo gore tiro ene ya dibase ya go tsa bana go ba isa ko dikolong re be re na le that framework ke gona ka motion o buang ka teng mme ga ke reditse karabo kana ke reditse ka ha e leng gore go iragala ka teng ministera wa local government o tlhalositse jalo gore re le puso re na ra tsa tshwetso ya gone gore re hedise jalo go tsaya bana ka dikoskara go ba isa ko dikolong gore ha go kgonagalang teng mo di-budgeteng tsa bo council jalo di-budgete tsa governmente re kgone re reke tsone di ba seo ke tsaya gore se se buiwang ke puso ke sone se e leng gore mo parlamente wa se kopa mo nakong ya gompieno jaanong ke tsaya jalo ke re se a se buang ke sone se e leng gore go setse go na le mothala kana go setse go na le gone gore jaanong governmente a ba ka dira ka a batang gore go diragale ka teng gongwe se motion o se buang ke mo e leng gore o gatelela gone mo e leng gore governmente o go akantse ka gore ha go na le policy kana go na le framework ya be sa re gone gore dibase di ka kgona gore di nne teng dibase di a go nna teng hela
ha go setse go na le budget e rileng e leng gore go kgone gore go rekwe mme ha o re etsa mono wa motion kono ku buang jalo ke re ra bo re bua so se le sengwe hela gongwe ha re ka tsa nako e telele gone ha re debate mme re bua so se le sengwe hela go ka se ke gore tswele mosola se nka se buang hela ke gone gore nna ke dumalana le karabo ka ha hilweng ka teng gore goromente o se tsale mo tseleng a dira ka tsela ntseng jalo ke a leboga modulasetulo ke a leboga Mr. Speaker. Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦, member for Tonota. Thank you, Mr. Speaker. Kere ke ema tshutiso eno ke ka gore ke dumela gore go ha o le moruti o rerela ba setseng ba amogetse Jesu ga dikgang tsa go ga di bokete o ntsha temana hela e be le gore nya dilo di tsamaya moya modimo o tsena mo bathong mme se e leng gore tota ra se bua ke matshwenyego a rona a batsadi a bana a mongwe le mongwe kwa kgaolong tse re tswang mo go tsone mme ke dumela gore mo sebakeng sa gompieko tota re tshwanetse ra bua re lebeletse tshireletsego ya bone bana boneba ka gore gongwe ke ha sekai motse o tshwana wa Serule motse o tshwana wa go jwane motse o tshwana gongwe ona wa Tonota o e leng gore ko Tonota West bana ba ne ba tsewa ko teng go tswa ko Bopuditshaya ba ya ko sekolong sa John Poko ba ya ko sekolong sa Raui ne go le diphatsa tsa teng di le mo goreng ba kgabaganya A1 mme ga o lebelela ko sekara ya ditonki e pegile bana ba bakalo ba ba bonnyane jo bokalo e kgabaganya A1 e leng gore dikolo tsa teng mabelo a teng a tsitsibanya mmele e ne le dio tsa lesego hela go bo go sa diragala bo madimabe jo e leng gore o pe naka akanya ka nta a sologela gore bo ka diragala mme a re go ise go te gore go nne le tshisibalo e kalo re heme re baakanye re dire gore nya bana ba sireletsege Deputy Speaker o supile gone gore bodiphatsa jo e leng gore bone bo le teng gape e ne nna ja pula dina gape mo dipuleng ha dina ditonki ga re thomamise gore a di ta bona go ra gore ha ditonki di seo bana ga bana ba ya sekolong ha ba ka ya sekolong go nnile sego gore ditonki di bonale ba go tsena thari kante ebile le ka ha ditonki di ne di kore yaanong nako e go siile he mokgweetsi wa tsone o kotama thata ka ditobele mo go tsone gore di leke go tsosa mosepele gore di ye go tsena ko sekolong le ka ha nne di hapana le dikoloi ka teng ga go a siama go thelele tota nna ke ema ga rena dikgang tse dintsi jaaka ke supile gone gore re preacher to the converted you can clarify say Clarification or Monaghan. Honorable Hunyep. Ke a leboga Honorable Sedumbo ke re se se dirilweng ke Ministry wa Local Government ka maiteko a kalokalo a go kwala saving gram a re go eme ga o bone gore gongwe ba ka tswa ba iralo ba ka tswa gongwe ba roba molao ka go se go irilwe mokwalong tsalo kana ke molao tshwanetse go sale morago ke a leboga maiteko a dirile ba dira sente gore go nne le maiteko yaanong a go nne le tiragatso ya theko re se ka dira mokwalo o senang se se supang gore go ha re mo tsele re dira ya ne ku utwa wa raba ministera gore dibwe dikolo o botswa gore re he dikolo tse leng gore go setse go diragaditswe gore dikolo di o rile ga ona natso mme dikolo di le ka ha tase ga matho a gago o bo sena dikolo ministera o ra o re mme bile kana yaanong re tshwanelwa ke gore re bo re
mo nakong ya gompieko o bo gongwe o re ko bolebelebe sekolo sa gore le sa gore go na le ba se duleng e leng gore jaaka nne go kwadilwe gore a dieme mme tsela ke e leng gore re mo go yone yaanong bona gore re buile ha re bua yone tshokolo ene e leng gore bana nne ba le mo go yone go ya sekolong yaanong ke seemoela se e leng gore se thata mme ebile yaanong re tshwanelwa ke gore mo nakong ya gompieko re bo re ema ka mowa o le mongwe hela go bata gore go diragadiwe ke se e leng gore re se emetse ke a leboga tota kgang ya rona e se ka nna telele ke a leboga ke ema mogopolo ono keng thank you. Honorable 𝗤𝗢𝗦𝗦𝗦𝗦, member for 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦 South. Thank you, Mr. Speaker. Order. Good afternoon, all members. You can continue, Honorable 𝗦𝗧𝗜𝗦𝗦𝗦. Thank you, Madam Speaker. Ne ke re le nna ke eme ha ke itela ko bo moroko mo go emeng nokeng tshutiso ya ga motlotlegi Re Hikwama. Ke re ke supe gore ko kgaolong ya Kgalagadi ke simolola ka gore mokwalo ono o kwadilwe ke tona wa Local Government and Traditional Affairs. Me mo mokwalong wa gagwe re setse re na le mahelo mangwe a tiro ya go tshwana le ya kwalang ka ene e tsweletseng ke tsa sekai ka motse wa ha Metlipetse go na le polasinyana e ka nna dikilometera di ka nna 5 go a go tse 7 e bidiwa go Telubu Farm ko ba direla puso ba teng bana ba tsena mo seemong sa gore ile le ha go se go ne officially gore boikarabelo jwa ministry o maleba o tse kgatweng bone ba tsa tshipidintonto ba le ka gore bone ba bone gore bana ba bone ba goroga ko Metlipetse Primary le ko Kgolagano Junior Secondary School mo ke tsang gore the farm manager o irile se se maleba a supa botsadi jo bokalo go bona gore bana ba ba diredi kana ba bereki ba ko Lobu Farm ba tshwanetse gore ba transportiwe me se gongwe re ka seeletsang re le baemedi ba dikgaolo ka go harologana ke go bona one Ministry wa Local Government and Traditional Affairs o tota o lebaganyeng le go transporta bana ba di primary schools o ema ka dinao go bona gore ba bannyane ba supportiwa ke kgabodisitse go gongwe le ha ke sa tlhomamisi thata ke bona tendering ya gore ba bana le di 12 to 16 seaters ba ikgolaganye le Kgalagadi tsa bon district council go le ka go tsena mo gone thulaganyo eo ke tsa gore Honorable 𝗤𝗢𝗦𝗦𝗦𝗦 seo no se bua mongame ke tsa gore di council tse dingwe tsone di tsweletse la no se ka ke wa dintsha ka maina ke re millione tsa bon district council ke tsa gore tshwere sentle mme le nna ke le mo parliament wa kgaolong ka itumela thata ha e ka nna nngwe ya di council tsa ntle gore e dire jalo ka gore le tsone di council kana di priority tsa bone di a harologana ke tsa gore ke so se sentle maybe ke boa ke face bone ba Ministry wa Child Welfare and Basic Education ke re kana re na le ba di secondary re ko Ministry wa Local Government o lebagana le ba di primary le bone ba ya go ema ka dinao ba ntshe ya bone saving grant e tla be e bua le ba di secondary schools
the senior secondary schools le di junior secondary schools gore le bone hela jaaka ba local government and traditional affairs le bone ba ira go transporta ma student a le gore le bone ba tswa same distance gore skar ka moso ba le ba imediwa ka gore re bereka ka di statistics. Ministry wa local government and traditional affairs ba le bela di statistics tsa primary school ya no ga re batle gore ba le ba e go tsa lift mo transportong ya bo monna bone le bone ke re gongwe ke kope ministry o maleba Elucidation. ya mnela Madam Speaker. Elucidation, Honorable Gnyepa. Thank you, Honorable Modise. Ke go leboge mokaoleng gore wena se tsubone saving gram ebile le gore tsholehelo ne le gore ka tswa se dirilwa mo di counseling tsote. Me gape ke talletse mokaoleng ke re jaaka o re Ministry of Child Welfare and Basic Education le one o ntse dikoloi ke nnete tota go ntsalo. Nka tlhalosa la gore rona santse re le mo Burutabane re na le Honorable Hikwama. Re le ra thusa government ka go emisa go pega bana mo di trucking ke le mongwe wa bone tsone ke emi go pele ke re a gona ngwana o palamang di trucka le tsone di donkey cars tota mo ministry wa na kwa teng go le tsele gore ano ebile as we speak right now re tsele gore ministry o tsere tshwetso gore every trip ya bana ba tsamaya especially long distance a gona ngwana o pega an trucka go thelele. It's either ba pega di bus tsa di region tsa government o go hiriwa di bus from the public providers. Unfortunately ke gore ala gompe go tswa re eletsa gore ka bona le dikhombi wa o ta ga kula gore go kula gore ka dikhombi tsa di teng di tsene di pega bana at one point sante le khona na di board of governors. The board of governors a number of schools ne di regulate dikhombi tse dintsale ke re ke mo no ele re tswalla ka one in that particular aspect. Kereano, kang yone ya implementation, we should ensure gore saving gram ya the council implement iwete ibereke re berekele. Di tonki di emisiwe ka gore ba emise di gore bana go se ka pega di mo di tonki. Ke le di traka go sena o perta bona pega bana mo di tracking. Ke a leboga honorable. Thank you honorable. Ke re nyame seo se buang ke nnete me ha ke tsamela go ye garela go digela ke re me kana yone council betso gona le ba special unit ntse tswelela le bone ba tsewa ka malatsi otlhe hela dikwele tsa bone ba isiwa go dikweleng tsa di special unit ke re kana ke clarification thulaganyo ene gore council clarifications tla ke nele honorable Maele. Thank you. Clarification, Honorable Mayor. Yeah, the debate Honorable Modise is showing is very resourceful. So, me motion on the basis of the their deals. So, what is your view? Information correct, justify me hakutu motion so what is your view? Are re go re hikwama kana go siame se se tseng se bua ke re Gnyepa re tsamele re Gnyepa ke a leboga sa ha o ka re thusa gone go ka gore you are very resourceful on this matter. Thank you honorable. Nya go bua nnete le boa maruri ke go supporta one motion wa ga re Gnyepa gore re wa ga re hikwama wa ga re hikwama gore se a se buang nani ki bua ka the few sitting to siwa motsedi setting diragala at the current moment ke batla gore re tsenye the whole bana ba ileng gore ba nna khakala ba provide ka transport go akudi Clarification. ke sone ara se gongwe mongane Clarification. ke ne ke ka le ka go gatella mo go sone Clarification. honorable nya mabeli monna bagisama Clarification, Honorable Franzel. ke a leboga nya o itshwere sente Honorable Modise tota re tshwanna go gore re support motion o la nna tota ke le sebete se molangwana ka khanya bo emisa dikoskara tota ke tabo ke takema ha ke nna go ke tamo ke hiwa ka lebaka la gore ke ithela ka re dikoskara ha re di emisa me go sena se leng gore gongwe
se tabo se di replace ya go go diragala jang yaanong ka o itshwereng ka teng o itshwere bontente thata o yala sente Honorable Hlapi ke mongwe wa batotegi ba e leng gore dikgaolo tsa gagwe di safara le go heta Honorable Hlapi bana ha ba tswa ko motseng wa Gungwe bana ha ba tswa ko motseng wa Mbalambi ba ko Sekakangwe Gungwe to Sekakangwe ke distance ya bo 20 kilometers mme ba emela bosigo ka bo 2 am ba emela gone kwa ba tsama ba bitsana ka melodi gore ba ye ko motseng wa Sekakangwe yaanong nna ela ke ha ke emela gone ha kana go ke tabong ke hiba ke le ka go dumalana le sa se buang ke gore motion o botlhokwa thata gore bana ba emela kana go tsone tseo re tshwanna go gore ministry wa gago o bone gore o dumalane le nya o editse gane ke a kgarithella ya no re dumalane le se sa se bua mme le gale ta ke tata ke nna le nako a meta ke ne ke tatsa le gore nya o itshwere sente a re gakole minister gore mabaka ke mabaka a botlhokwa thata o ka heleletse ke tata ke nna le nako a nyane ke re thank you motlotlegi e ne le go garela Madam Speaker ke re nya mme hela boammaaruri hela ke gore a re bone bana ba rona safe transport hela re provider le puso ya gompieno ba ba tla tlang ko morago ga rona gongwe bo after 60 years ba tla ba tsweledisa ke re ka feta clarification Honorable Gare ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa parlamente mme ke supala gore ke emana go support kana go emana go ntshutisoe ke dumela gore ga doesn't seem to suggest gore ga gona sepe se se dirwang all together se le kang go selemosa kana le letsa gore se dirwe ke gore rotlhe ha go dikgaolong tsa rona re itse dikgotsi tse di re lebaganeng tse e leng gore di amana le go tsamaisa go isa bana ko dikolong ka jalo ke sone sa nare a framework e leng gore ke dumela gore tle be lebelela diemo tsotlhe gore ga gona go pega leng gore go tla sala gona le kepa gore bana ba le sele ba ne vulnerable ke dumela mo le mo ka emang hana e le mo parliament wa kgaolo gona le dikai tse di ka mo go tlang gore ba eme jaaka nne bangwe ba ka kgenya ditonki ne di na la di tsanteng ne le malitisa go beng ba ditonki kana ne lo ke tselo ra go tla go tsena ne season e bogolo e leng gore dumela gore ke yone thata bana ba tlhokang go ka ba hiwa transport mariga monongwe a itse re pholo go la go tla go nna mariga yana tlhaga yana tsetla nutrition ya go tlase ka yo le boleng ba tsone kana bokgoni jwa tsone jwa go goga boela go tlase e bo gore a re yana bana ba sokola ke ha se ka ikakgaole tshwana le mashana ko mo moshopamanyana bana ba tsamaya bo 6-7 kilometers ba tswa ko boratlhong ba tswa ko bo dikgaolong tse dingwe tse e leng gore ba tsamaya distance e telele mo go raya gore go ba mo boraing jwa gore ba ba setsanyana ba iphitlhela le gore ba wetse ke diru tse di se le gore ga re eletse gore re ka bua ka tsone mo gompiekong so ke dumela gore ga gore go latohatsa go tlhelele ona minister gore ga gona maiteko a dirwang se se diragalang ke gore ba maru ba teng diemo tse dingwe tse re di buanang gompieko jaaka re buana le tsone ditonki ga di kgone completely kana ha e leng gore go na le transport teng e a shorta se ka ya ka ne mongwe a bua ona ra modisi a bua gore go na le bangwe ba special unity ba hiwa dikoloi ko ranaka re na le bana ba e leng gore ba kgona go ikela ba na le bogole ba ba tsusiwang ka bo 4-5 phakela ba le gore ga ba itire sepe mme kombitle be motsae dikolo ga ka ene ya go tsaya ba bangwe e le sekolo sena ka 80 mme a sa bolo go tswa ko lapeng ka 4 go moela ka bo gone go baba mo sengwe se e leng gore ga go nne sente hence go tlhokana le gore framework e lebelang di situations tse tsotlhe so that go ka dirwa ditharabololo tse di tailor made for situation by situation because ha e le gore re a sema gore tender ya tlatswa saving gram ile go cancel yes go siame mme a go a lekana enough go addressa di-challenge tse e leng gore di a harologana go ya go tswa ko kgaolong go ya ko kgaolong tse dingwe ne ke re gape le gone mo ka bo gone kana ha go ntla go ntsana ne pako ya mare re hela le gore bana ba dropa ko sekolo e le gore tota le bone ba tsadi motho a ipotsa gore ngwana a tsamaya ka le nao bontsi ba dikgaolo tsena batho ba economical ga bana bokgoni
bokgoni jwa gore ba apese bana mo go lekaneng ba jese bana mo go tshwanetseng motho a ba bana gore bogolo a nne le ngwana go a se ka tsenwa ke serame a nne le ngwana go a se ka tlhola a bolole ke tlala mo tseleng e boraro e experience di mo tseleng gore bana ba siwa ke tshiamelo wa bone kana tshwanelo ya bone a go tsena dikolo mme a kane ke bua se gore ga re lemoge maiteko a leng teng ke tsa gore go botlhokwa go agent tota jaaka emotion o bua gore this thing must be done go le ka go netatsa gore re addressa dikgantse ke dumela mo parlamente mongwe le mongwe na le kgaolo o tswang go dikgaolong ba nna le dikai tse di harologaneng tse e le gore di ngwa molapele di dira gore di apatika gore re iphitlhele re eme ka dinao re support-a motion on Clarification. ke a mo yieldela Madam Speaker Ilela ma gona le maplanka le ma Frenzele ke tlatla ke nela maplanka Honorable Franza nya ke a utlwa honorable gare gore o bua dikgang tse di botlhokwa thata segolobogolo ebile ya ka dikgaolo di harologana yana kana wena o tswa ko dikgaolong tse e leng gore gongwe di botoka di na le ditsela sente mme go gaisa ko go nna gore yana nna ke tsana ke ipotsa gore tsone la re ka bata tsone di-truck bus tsone tseo kampo di-bus di a go tsamaya mo tseleng tse di ntseng jang mme gone ke ntse ke eletsa gore di nne teng go le botlhokwa thata gore bana ba tshwanetse gore ba bone gore segolobogolo ba e leng gore gongwe ba metse kampo ko ba tswang teng go sekgele go a go goroga ko dikolo di leng teng jaanong ha o bua ka ha e leng gore gongwe o bua ka teng jaana gore re support-e motion o tang ka honorable Hlakoama ha go ka ta seemo se e leng gore gongwe puso e tabo e ya ka gompieno nna ko dikgaolong tsa rona dikosekara di a dirisiwa tota nna kgaolo ke tswang go gone dikosekara di dintsi ebile o ithelere ha di senyegile e be ke utlwa botlhoko gore dikosekara di senyegile o seka wa tshwenyega maplanke tata ke go neela mme jaanong ha re lebeletse mabaka a otlhe le mo seemong sa gompieko gongwe mo e leng gore gongwe re tabo re nna re ntse re supa gore kana re na le bothata ja madi jalo le jalo tsone dikgang tse tsotlhetse ga ke itse gore ga o bona re ka thusa puso ka tsela e ntseng jang ke lebeletse kgang yone ya gore kana mme dikosekara tsone tse yaka gompieko go dule saving gram ene e cancela gore gongwe dikosekara di ka nama di dirisiwa gore re ka dira ka tsela e ntseng jang gore re bone gore ke thuso e leng gore gongwe e ka nna ya potako gore ko e leng gore gongwe dikosekara di a bereka teng go bonala tota gore di botlhokwa a ke itse e le kakanyo hela ke raka gore gongwe dikgang tseo gongwe o ka di tlhaloganya botoka ka gore kgaolo ke tswang go gone na le bothata jone jo go ka dirwa ka tsela ntseng gore e le seemo sa potako thank you ke a go utlwa honorable Frenzele ke tsaya gore a ke re tsamaiso puso e tsamaisiwa ka molao melao le policy ke sone se mosutisi wa kgang ya reng a go ne le policy the policy will guide gore go ka dirwa eng go lebeletswe diemo ka go harologana ke ra gore ka nompotsa gore go ka dirwa yang mme rona re a di tlhoka ditonki mo bogompieko kgona go bona seemo se gore se desperate malamane ke ya ko matšhana ke pega bana mo tseleng ke bona gore go ga gompieko la ditonki di lapile re a di tlhoka mme hela the long term sustainable solution ke yona gore go tle ka policy e le re ka dira gore go ne le modes of transport le gore di ka kgona gore di thuse bana ba rona ka mo go tshwanetseng o santse o batla clarification right tle ke kopa gona le maplanka clarification are maplanka ke a leboga ta ke go leboge re gare tota kga ya mene le khutshwane thata re lebile seemo sone sa gompieno tse le gore ko di-councele gompienoana ga di na le yone budget councele tse dingwe di kgona go hitsa big di sa duela babereki mo e leng gore saving gram e go teng go emisiwe ditirelo tsone tsa go neela batho kana go transporta bana le ga re dumalana le one moono wa teng mme seemo se se leng teng yaka go twe sepatši se makgwakgwa ga o lebile ke turnaround time e kae tota e le gore re ka kgona gore be re rekile dikombi tseo kana dibase tseo re lebile sone seemo sa gore le yone puso gompieno e palelwa ke go isa yone salvation kana RSG ko di-councileng gore di kgone go tamela setšhaba ke a leboga honorable Maplanka ke itumela gore minister of finance ka re economy e ta thinya kana ya thinya but I still also believe gore government has got an opportunity ya go ka cost containment ya gore ba go prioritize go bona gore ka dirang because here we are talking about children's rights gore ba kgona go tsena sekolo
ke dumela gore ke dilo tse le gore ba ka di lebelela ka mokgwa o ntseng jalo mme ala ko bohelong Madam Speaker ne e le gone go supa gore ke ema a tshutisewe nokeng le ba ga moshopa ba ema nokeng gore puso e sekaseke go bona gore a ka se ke tle ka thulaganyo ya gore re nne le transport e e siametseng bana go ya ko dikolong ne ke re ke eme ka lekolo ke ya leboga motsamaisi dipuisano. Honorable Nkawana. Ke a go leboga Madam Speaker. Ke ema ha le nna ke ema nokeng tshutiso ya Honorable Ikwama. Ke mo ema nokeng yana Madam Speaker ka gore ha ngwe re tarela thatsela mo tseleng gore tota motion wa ga Honorable Ikwama wa reng ka gore ene sa se bua a re government a provide a safe and friendly student transport. Me re be re ipotsa dipotso gore a saving gram e go te kwadilwe e ne e tsentse mabaka a mo teng gore ha go kwalwa ko di-counseling a intshitse instruction ya gore lona di-counsel providang a safe and student-friendly transport. Se ka ra lebala gore saving gram ka na se molao ke saving gram hela e Honorable Ikwama le Honorable Motshagwa ba ka e kwala e le go leka go thusa kgotsa go ditshwetso tse e le gore di ka go motivate gore di-counsel di se dire ba sa pati ke sepe le gone e le gore ga go itshupi gore matshwenyego a jaaka Honorable Hunyapana a bua gore ga go no palamang truck ga go no palamang dikotsikara kgang ke gore a mme ha e le gore re kwaletse di-counsel a mme re ba boleletse gore e nne tse di safe a re ba boleletse gore ha e le gore ke bus are they safe and student friendly kana ngwe re ka ntsha sekgoropa hela sa mongwe yo ke mo itse re be as long as e le bus sa mohuta o bana ba skwele ba palame re tabe re furufile so se thokiwang ke motion eo. Madam Speaker, go sa tswa go supiwa gape gore tota yone tonki ha re lo ra go ditonking ke tsa ile sekai ka gore kgang ga se ditonki hela ke mode of transport o safe ha re tsena mo go ya ditonki mongwe o supile gore tsone ditonki ya ngwe modirisi wa tsone monga sekotse kara di kgona gore ka gore di lala kwa nte di hula e le tshwanelo gore di tshwanetse di hule a ba sa di bone bana ba iskweleng go na le matshwenyego now ba mekgatho ya ditshwanelo tsa diphologolo ba supa gore diphologolo ke ra le tsone di ruiwa ditonki gore kana di tshwanetse tsa hula e le gore no go rwele bana ba sekolo mo mosong wa go thola di a go thola ha kae wena o le ha kae a go thola le tsone ko o di disitse a di thola di panno mo sekotskareng e be di boa wa go di thathela gore phakela o kgona go di tshwara di sa kgakala khothe mo ke mo re itse gore go a diragala ke matshwenya go a leng teng Madam Speaker. Me kganye tona re tshwantse gore re ipe mo go yone hela ke gone gore Honorable ga rona supa ka bona botsogo ba tsone le tsone ditonki gore ha go setse bo jang bo le bo setha jana ke gore le tsone e setse le mekoduwa di gore ga di kgore clarification ga di healthy mo e le gore di ka kgona go taboga di distance tse di kalokalo ma ke gone hela Honorable Hunyepa. Clarification, Honorable Hunyepa. ke a leboga Honorable Nkawana ke ra o e tlhalosa sentle mme ke re Honorable Nkawana ke tsala gore saving gram toto yone e tswang ko local government yone ya tlhalosa gore go pega bana mo dikareng tsa ditonki go eme and it has been circulated ke ra ntse re bua ka bokwa ja tsone yana gore o di ba ha kae tota gone go emisitswe ke tsala go ke le thoko hela le gore go bangwe se ba diralo mme ke re ke tlhalose gape Honorable Nkawana ke se ka go jana nako hela thata gore mo na ntsa a bata dikae gore ke o kae mo ntsa nthumela message mo counseling gore ko Phalape district for instance council has started implementation of transportation of learners via minibuses
for schools like Chakaloba and Radisili beginning term 2. Ke re ke sone se se dirwang ke tsa mo gone ke madi ala mme tota rote ha ga re batla gore bana ba rena ba ka pegwa mo ditonki ka bo gone that's unsafe le dignity ga eyo mme gape ke re nako ene re emisa ya ditraka o intshwarele honorable ke re nako ene ditraka di emisiwa bana ba ska ba pegwa ka nne di rola bana di ba isa ko di sportseng ko di khwere go opelwa you know, some people ba gana, even some organizations ba gana ba re no jaanong rona bana ba ile re go methaba go makgobogo go tairwa re nya re kang 4-wheel buses ka gore le go di mining kwa bana di 4-wheel buses le go di kgaolong tse tse le go maswenyana go ile gore go na dikolo tsa di 4x4 that can be converted into safer in na khumbiela 4x4 ke re tlo tse dintseng jalo tota di ka dirwa ke re a re ka rota re ka dumalana gore re bankanye go saving gram ya cancer ya local government is another way of stopping this way this transportation and go emisitswe tota eo tota go bua ka ditonke yone e emisitswe puso e emisitse ke a leboga nkaole e ja ke a go leboga honorable Hlapi tota mme se o se buang ga o ganetsane le se motion o se kopa motion o kopa goromente gore a tse tshwetso ya gore go nne le thulaganyo le yone policy tota go nne le policy framework e leng gore dikolo tsotlhe ka kakaretso tsa primary preschool ba neelwa transport e safe and safe ga re gore re ra e le safe tota e le gore one le ene mokgweetsi tota go a itsege gore o a vetiwa gore ke o ka kgweetsang bana ba sekwele ebe le gone tsone di-bus tseo kana ke di-combi kgotsa keng a be le tsone school buses a be di checkile di inspectile gore are they safe and student friendly e seng tse e le gore ha bana ba sekwele ba ya sekweleng ha ngwe ithelele gore ba eme ka dinao ditilo di robegile dipikere di sprints di tilo di ba thaba mo maragong kgang ke gore go nne le transport e leng gore e user friendly student friendly ngwana ha tsena go sekweleng o fresh o ka kgona gore ebile ngwana a kgathegela gore ya mebase e goroga leng gore ke ka e palama ka ya sekweleng Elucidation. Elucidation honorable Yeah, no, Miki Kialeboha, Honorable Nkawan. Thank you, Madam Speaker. Kana uituri bakaulingwe babangwe baba na ile sokolela le motion yo. Kore nke te go buiwa ka di skoskara. Kore bo go bone ba tsentse matho a bone mo di skoskara ga ba bone gore rare kana le dikolo tse di dirisiwa even mo ditoropo gone mo. Tse dingwe ga di a siamela le gone go pegwa bana. Tsone tse di ba isa go sko mo ditoropo mo di city. Yaanong ga go kana le policy ye ile gore dikoloi tsotlhe tse di tsayang bana ba sekolo ba ka tswa ile mo Gaborone le city council ba ka tswa ile kae se ko merakeng gore batho ba lebelelang ke re bua ka batho ba ko merakeng re bua ka bana ba sekolo gore di transport le di driver tsa bone they should be vetted, they should understand gore ba tsere bana ke batho ba na le boikarabelo ba na le go ka tsaya bana ba sa tsamaye ba letsa digumba mo ditsile ba itse gore go ipaakanyetswa ngwana go ya ko sekolo go ithuta tsone se re se bua ke a leboga e tse ke digela ona ra ke a go leboga Hikwama o tse re ke re ke goroga teng gore tota sentente hela ke gore ha re bua ka safe and student friendly re raya gone mo gore mokgweetsi santa ba le sekolo ena ka boena a tsogile a itse gore ke motho o tsogang a thapile a itse gore wa go rwala bana ba sekolo ba le bona a itse gore ba tabe ba bone metsi ba itsukuditse ba sekweleng e seng transport e leng gore yone ka bo yone le koloi ya teng ha e tsamaya ga ile wa e bona gore ke sekorokoro mme go na le bothata ja gore ha re sena policy framework ga re ka kira goroga ko gore re nne le dedicated school buses ke tsamaile mo ke rile ke a lebela o ta bona go na le mongwe a iteka gale borra di-taxi ba re ba iteka gore mme tota e se gore ba setse eng morago e le go itekagela gore ke business mme a nne e le gore ba ka thuswa ke goromente go itseo gore e tshwanetse gore e nne jang e lebega jang monga yona a ntse jang re ka ya go ngwene ke sone se motion o se kopang
ebile ke tlatsa Ke nna, o sa itse ke tlatsa monga motion gore rona re le parlamente a re dumalaneng gore go nne jalo re se ka ra baya mo goreng go nnile le saving gram e diragatswang hela ka gore go na le saving gram mme go sena policy framework ka gore mo ga go pati ke ope government ga a guide-we ke ope gore tota le tsone dikolo transport ya mohuta o e be e ntse jang mme a lo re dumalana ka mogopolo gore go na le ba setseng ba simolotse ga go ka ke ga re kganela gore re kope puso gore a sale tsamaiso e re e kopang morago. Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Oketsi. Thank you, Madam Speaker. Ke te ke supe jalo gore motho yo Hikuama go lebega le motho e leng gore o ka nwa ga moro a le lorato mo baneng ebile a supa jalo gore go tshwanetse gore bana ba tsholo sentle. Ga ke itse hela gore tsala me ka weekend ke nne ba sa mo akanyetse ka nka be nne ke mo akanyeditse ka teng ha ka be ne le nna mme ke be ke supa jalo, Madam Speaker, gore I think the motion is proper. Me gongwe ke kope gore gongwe ne re ka o lebelela ka tsela e hapegileng gore gongwe let us not look at it as government introducing or providing school buses hela jalo ka gore ha re o lebelela from the perspective ya gore government provide school buses. That is when now we're going to have a challenge in Zingibuega ya gore kana physically we have challenges. Clarification. Clarification, Honorable. Yes. Hikuama. Ke a leboga. Ke otasente. Motion ga wa re puso. Ga wa re puso ka re even tsone the private tere di dirisa. We should have a policy, a framework. Ye di guide, ye di regulator. Gore ga wa o bala sente. Me o tsamaela gone ko. Ga wa re puso e le nosi ne yo provider. Le tsone tere di dirisa go tsa bana e nne tse di siametseng bana. Ga go kana le molao o na le di standards o na le di o provider sengwe le sengwe se tlhokagala gore ngwana gore a nne comfortable ko ra ipaakantse go ithuta a tsamaye mo koloi e ntseng jang. Thank you, Madam Speaker, and thank you, Honorable Hikuama. Yeah, I think what I like, Kigore, you have good intentions, and at least we agree in terms of that. But when I read the motion, and you will correct me, that this Honorable House resolves that government should introduce safe and student-friendly school buses by establishing a comprehensive nationwide policy framework to ensure the safety, efficiency, and accessibility of school transportation. So, the intention, I think, well, I mean, it could be that the interpretation, but I appreciate that the intention is to ensure that transport the yabana, it's safe. So I just wanted it to be very clear, the way the motion sits, may have actually led to Baba Baba restrict that Ritonki Kanadikoskara Pusuela Maloba Kodi cancelling. That is why I think the debate has now shifted to it being about transportation for Bana in underprivileged areas and not even in urban areas or Batile. So I think we just need to understand it from the perspective of safe transportation for Banabasekwele. And this would mean Banabasekwele, their own parents are not able to provide for their own transportation. SNCD, that would be a category. School buses, let's say we still have a duty as a government to ensure that they're regulated properly. How even in urban areas, so you'll then get kids, the music will be blasting quite loud, with chances that substances that they should not be taking. Kids will be drinking, and some will be smoking, and engaging in a whole lot of antisocial things. So we need to provide
for the regulation of such and the enforcement of melawana. Clarification? Era. Clarification, Honorable 𝗤𝗢𝗡. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Okedit. Kere kana renale melao e leng gore dio tse di buang ke Honorable 𝗤𝗢𝗡𝗦 tsa di gatellang tse go na le melao e kganelang dio tsa public nuisance le bo traffic act ka fitness melao yote ya transportation and so on. Whereby we expect all these vehicles to be roadworthy. It's okay, comrade. You know, look, there is a problem in society, and we don't need to play ostrich. The truth is, nalowena, we are not quite happy le gore bana ba rona ba ka dirisa certain forms of transport because ra itse gore le bo itsholo mo dikombing tsa teng ga se jo bo siame. And I'm saying it, you know, with utmost honesty, and I think all of you here, la itse gore mo di transporteng tsa bana tse di tsang bana ba dikolong ba kae maitsholo a teng a gongwe ga se one sente le ka go buisanang ka teng o ithela go sa nna ka go tshwanetse go nne ka teng. I don't think anyone is blaming you as a ministry gore ga le dire tiro ya lona. Yeah, maybe it's not your issue, it may be enforcement e leng gore you can guide gore mme gore a gore ba ba leng gore they are charged with enforcement ya melawana a ba enforce, in which case then we can talk about that. But the bottom line is, at the moment, we have a situation eleng gore mo society bana ba rona ka bontsi ba sekolong ka di mode tse eleng gore they are not necessarily very safe. And safety ha go tebegala ka go twe di thara di ka tswa di hedile kana se go sa bereke sente. Like I've said, the atmosphere hela ya di school bus ha gongwe kana bile ga ba dirisa di school bus ba dirisa even just public transportation. We tell a little hella the behavior mo teng ga di khombitsone tseo ga se ntseng sente. So we need to look at it and say gone mme re ka dira eng. That is why I wanted to bring this to the attention of the House ya gore a re skan ra eleba ile issue ya gore ke bana ba eleng gore ba go di khutshwane ba ba iswang ke council. Yeo, it definitely needs to be done so ya dirwa. We must see it holistically and say re ensure jang gore bana ba rona botlhe in society ba kgona gore ba ka sekolong ba le safe. And safety is not only physical. E tshwantse nne jaaka re bua gore for instance re bua ka substance abuse, re bua ka alcohol and drugs and the likes. Go tshwantse gore jaanong go nne le very deliberate policy and action e leng gore re checka for enforcement of this. Madam Speaker. Honorable 𝗤𝗢𝗡𝗦𝗦. Thank you, Madam Speaker. Ke le nna ke re ke simolola ntlha ke go emeno ke Honorable 𝗤𝗢𝗦𝗡𝗦 tshutiso ya gago eo ke supe gore tota go ya ka kopa government ate ka mo pollution eo ka lekang go guide le go enforce the transportation ya bana go dikweleng gore go siame thata. Maybe le tota go ka nna botoka ha le gore re ka nna mono mongwe hela ra go ya manokeng mme hela ya me ka tota ke na go bua se se kalokalo gore ke supela gore dio tse dingwe tse di buiwang ithela di nna thata ha go lebagangwa le Kgalagadi North, because Kgalagadi North ke nngwe ya di kgaolo tse leng gore Kgalagadi North le go Kabango tse leng gore they are totally disadvantaged, not only gore go ka se go bone tsone di bus tse o no bua ka tsone, because the main problem ya rona is the terrain ya gore bana bone bao ba bantshwang ho ba ya kong go go dirwa ka eng. If gompieno ha o ka go lebella gore ha o ka dirwa yone policy eo e be le korana go go dirwa bo di bus truck go tsa bana kong di ba isa kong go dikweleng. Yaanong rona ba Kgalagadi ke buelelo ba o ka bango ka re ke bona kapinga seo
ra amega thata ka gore di-terrain tsa ditsela tsa rona ke tsone tse leng gore is the main problem. Mme ke re ke go ya manokeng yana mo kaolong ke re e re ha tsa ka go siama madi a boa go bo go lebiwa dikgaolo tse di tshwanang le tsone tsa rona go sa tsa motse o tshwana le bo Hebonga bo Chukmuchu le bo Gani go bokete mme bokete jwa teng ke tsela hela le ha o bua ka bo dikotskara go teng go dikologa solo hela mme hela tsatsi la go ka ditsela di ka bankangwa le rona re ka reka dikhombi ra di tsenya mo tseleng ra hira qualified drivers ba leng gore that accredited ke molao o tabo o setse o dirilone o ba tsena mo teng ke ha ke go ya manokeng gamela ke gore tota ka boammaaruri hela e se terrain rose terrain tsa rona ke tsone tse di re go batsang go hitisa especially kgalaga di north le o ka bango me ke re go le kalome ke go emenokeng Elucidation. Honorable Mohasa. Madam Speaker, thank you, Olebo. Megan Negere, gets our motion, a way on how labeled Hela Osa, Otega to a Harigal. Ugata, or a motion, your town, would digimates or Senadi Handip. Matata motion, Gabu, and wow, it's theatre. Le Pejo, Yamunga motion, wait, it's theatre. Our motion, Hagu Madam Speaker. O bua gore o kopa gore ntwe e swetse gore goromente a ditsenye mo tirisong dibase tse leng gore di babalesegile e be tse leng gore di tsamaela ditiriso e ka babalelang bana ba dikwele mme a ba bua gore o ka dira se ka gore go nne le molawana kana policy e leng gore ya dirwa e ka bisanse a motion o heta o ntse yana ke sone se ke tsang gore re o ke ditsenala se ka go bua ma ya no maikarabelo ano ra ba mo maruding a goromente go diragatsa tse ka gore wa re ke ena a introduce goromente motion wa hago ka sekgwa wa re that this honorable house resolved that government should introduce safe and student-friendly school buses by establishing a comprehensive nationwide policy framework to ensure the safety and accessibility of school transportation. Ya no ka ontse ngate nna ne ke re go makaolo ngwa le ene nka be ra ngwa ga kollo a reetsa gore a o age sepsa ka gore ha re o reditse o go iketo yena mashoto ha o lebeletse othe batho ba dumelana re gona le mathata a re a ithetseng mo pusong ye ne re tsa e le thulaganyo ye ne le gore no gona le thulaganyo ya puso e ne hita ya go rwala bana ka ditonki ya no ke sonso bona batho ba ba le badi ya no ya go busetsa gape ko mokwalong o no kwadilwe ke mokaulengwe motshegwa ha gona o pe ka re go bua ka dikganye tsa bana a be ka nna tse le gore di ka re kgaoganya ka gore ke ba party e busang ke ba kganetso mme le one megopolo ha re e baga ke le re hunyepa o le ka go thalosa ga kitso keng sa ke te gare mo thaloganya sa se buang are ha le gore re bua ka safety already go setse gona le melao e leng gore e bua ka pabalesego ya dibase ebile dibase ha o sena go nna o sena go ga se re o tsere license hela go nna le permit e special e leng gore wa e neelwa gore o ka pega le bana e le dilo tse di tabong di diragatsa go bona re mokgweetsi wa dibase ke motho o nnang le maikarabelo base ga o ile ha e ngwaga e hela ke lekgetho bo ya kwa transport bo neela lekgetho hela nya o simolola e test ya go bona gore e mo seemong se se siame ya no na se nne ke tsa gore nka bo mokalong wa se bua nka be ra ba ka go ga kwalla le wena bo sa ngakalle hela o bo reetsa ka gore Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Kwam. nya me ga ke itse re yo o nkomanyetseng o gakolotseng kora ke itse gore ke a tetse bogale mo a reng ke a gakolola be ke sa retse go gakolotsweng se ke sa se retsa ke ngakaletse a ke itse gore ke ngakeletse le ga ne gore a ko a debate motion hela jaaka o beilwe
a tswe mo gore ke ngakaletse ha ile gore ene gongwe o bona ka leitho la sedumedi mo a ine ga gagwe ke tsa gore ya ka mme Madao le ena go gakwalla go tsa nka ba go gakwalla gore motion o ka bone mo ntseng a teng ke go ngakalla ka gore go ngakalla go ta o sa kgone gore o bege gore motion o bone ke sone se se tswela se o se tlhalosang ebile ga se a gona go gakala a ne go ngakala nka bo go gaketse rona ka bobedi go le mothusa tauta nna ka kwano ga re mo gakalo re le ka go gakwalla gore rothe ba re leng ka kwano re dumela gore re tshwanetse gore bana ha ba ya dikweleng ba tsamaye ka dipalamo tse di babalesegileng jaaka gompieno o bona puso e tsere tshwetso jaaka tona motshego a na laela ebile a sa re wa gakwalla a directed mo seculareng ya gago maikelo saving grade maikelelo ke go baakanya ya lona se nne ke se bua ne ke re ga motion o ntseng ka teng o tama puso go tsaya maikarabelo otlhe a bana a go babalesega mme go re tse puso re se maikarabelo a go rupega bana go a dikweleng le go bona pabalesego a sona nna ke tsaya gore ga se se e leng gore se ka kgonagala gongwe nka bo re tsaya mogopolo re o busetsa ko tlase ka tshwanetse re tlhaloganye gore ga godimo ga moo ga se gore bothe ga ba kgone gore ba ka dira gore go nne le thulaganyo ya ga motho a tsamaya letsa a dikhumbi a tshosa modimo ko godimo re go nyepa nna bua gore go na le melao e ka lebaganang le kgang ya go nna yana ga motho a tsamaya ka bus e leng gore ka bo yone ga e roadworthy go na le melao e nang le gore e ka tebaganya le kgang e go nna e ntse yang ga ba motho a tsagatsa ba transport clarifications. Clarification, Honorable Maile. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga Mototegi. Ke ne ke re kana bogologolo ne re ha motion o ntse yana Mototegi. Re bore re kore motion o ha o bua dilo hela tse di dirwang ebile o na le di solution tse e leng gore gongwe go ka baakangwa se se batwang ke motion. Ne re o tere o bitse re re ha gongwe re o redundant. Ha gongwe re ne tere kope monga tebe re o busetsa morago hela le wena wa bona gore motion o tota o redundant. Ke ne ke re gongwe o opinion on that one. Ke a leboga sir. Nga motion ka ha tlhalosang ka teng a re ene ga ngakala mme ke tsa re kgakolo ya gago o ta ya mogena ka gore ga ngakale ka motion nya ke a go araba ke jaanong nna ke tsaya gore o gakolla sente motion o ka bone se se teng se sa gare ga batshwenyego a rona rothega ke gore o ka ithela le ya ka motho a tlhalosa ga gongwe ebile go le mariga ebile a ngwe pula ena bana ba tsamaya mo dingwe tse di sa nnang sente ba tsamaya ka ditonki jaanong eo yone ke tsaya gore rona mo ntong re a dumelana ka gore mototegi motshegwa o kwadile mokwalo a bua ka kganye mototegi go nyepa wa bua gore seemo se sa alagiwa seemo se se ithetseng rona se le teng ra ka October sa ra sa ala yo tshwanetse o dumela gore rana yaanong wena wa re se o se buang wa re o bua ka safety yaanong ya tsone di-bus tse di pang le bana le gone gore o beduma ka re nya mme go na le melao e e lebaganang le tseo e tshwanetse ke re nna ke tsaya gore le bane ba go leka gore ba go tatsa mo mogopolong ba dumelana le gore nya re motshego a dira sengwe ka seo le se ka re go nyepa a tlhalosa mme nna ne ke re wena o le monga mogopolo go nka bona ha ba tse bo seka ka gore go na sengwe se se dirwang at least mo dikganyeng tsa transport e re itseng e teng e sa nnang sene ba e leng gore go tsamaya go letswa mo godimo bana ba bina mo dikoloing go nna eo yone go na le melawana e teng e itebagantseng le dikgang tsa go nna jalo yaanong na se nne hela re re se kope se re ne re se kope ka boikokobetso ka gore rothe re tsaya gore batsadi re batla go bona bana ba tsamaya ba babalesegile ba gore ga mo dikweleng a re se ka ra tsaya gore maikarabelo otlhe a go bona gore bana ba ba sekweleng yaanong e nne mo kgolo ya goromente ka gore seo ka bo sone ga se sustainable yaanong ke sone se e leng gore mogopolo o leng teng gompieno ke gore ka ke itse gore ga o ntse o bua la gore ga o a ngakala mme hela motho e leng gore ga o bua le wena wa retsa nya tsa mogopolo go bopa sepsa re tere go tatse sente e le mogopolo o thamaletseng e se ka nna mogopolo e leng gore wa itsopetsa go tswa go le one bo ba o ikgopa ga re bate gore re tere go lathela mo thaelong le puso mo thaelong ka mogopolo o leng gore ka bone ga o ka kwa re neela maduo a re eletsang gore re a bone ha o lebeletse hela on the face of it mo kaoleng one o leba ga ele gore nya ke mogopolo hela o leng gore o itidimaletse hela ga ona botata mme ka bone
nna ne ke re ka boikokobetso ne ke re a go lebelela se sa o ka taba o bopa re tere re o kopanne mo bothata jo bo leng teng ke hela ka ga o kwadilweng ka teng o e leng gore gate goromente ena introduce isn't to ensure but to introduce the bus a re bua yalo jaanong ke gona ga e leng gore no yaanong maybe mo tsaya maikarabelo otlhe a go wa transportation a bana go a sekweleng o bereka mo goromente ano ga re go tsaya ka tsentseng go ya go palela goromente pele gore le bana ba e leng gore ba deserve gore go ka mo mading a leng teng ba ka tsewa ba pegwa ba isiwa ko dikoleng yaka ba ngwane ba tlhalosa ko dikgaolong tse e leng gore ra itse go na le huma go na le sotego go na le diemo tse di sa nnang sente e be e le gore anong madi ga a lekane mme nne ka bo go itepantse le setlhopha se senyenyane ba bangwe ba e leng gore ba tse di bangwe ba ka kgona ga e leng gore ba tswa mo tseleng transport e ka dira le dikgang tse di ntseng jalo le mapodisi ba ka dira le dikgang tse di ntseng jalo melao e teng e ka itebaganya le seemo seo ke a leboga motsamaisa dipuisano. Honorable Mophuthing Dikoloti. Ke a leboga, Madam Speaker. Me ke simolle hela motlotlegi Hikwama. Ke tla go quote-la scripture motlotlegi o ke mo ratang o e leng tsala me. Bible ya re, although a righteous man falls 7 times, he rises up again. Le ha o re ga o modumedi tsala ya me, nna ke go quote-la scripture seo o tla ntlhaloganya ko morago. Madam Speaker, I'm going to take a bit of a departure from some of my colleagues on this one. Of course, go na le ba e leng gore ba dumalana le one motion le ba e leng gore ga ba dumalane le one. Mme nna ke batla go bua hela gore ha ile gore ke tlhalogantse motion Honorable Hikwama wa re government to establish a comprehensive nationwide policy framework for school transportation. My assumption is that objective wa motion it's to ensure that the learner they arrive in a manner that is safe, reliable, efficient, and obviously accessible. Motion Honorable Hikwama. Madam Speaker, having said that, Oka argue safety of bana, it must be the starting point of a conversation, starting point of every transport policy. When a child leaves home, Madam Speaker, batlotlegi, rele batsadi, re tshwanetse ra nna le confidence ya gore ngwana o tla tsamaya sentle ebile ngwana o tla goroga sentle ko sekolong. As a mother, I understand concerning ya gore a parent does not simply it does not simply end the moment ba tsena mo transporting ba ya ko skweleng kana ba emela mo gating. Re batla go itse gore how that child will travel to school, who is driving, whether the vehicle is roadworthy, and whether there is proper supervision. So issue here, it's particularly relevant not only go kgaolong ya me ya Gaborone Bonington North constituency, go e leng gore di family hela they live across different neighborhoods and bana ba rona ba attend dikwele a certain distance from their homes, but also mo di community tse leng gore the whole country hela tota kana in the far-flung places of Botswana hona di kgwetlo. We therefore should not view conversation hela as school buses being introduced mo dikolong. This is an important part of ensuring access to education, Madam Speaker. Ha ngwana khona go goroga ko sekolong sentle reliably, consistently, that access to education is directly affected. Yeah, no, Madam Speaker, I'm going to take a departure from some of my colleagues who disagree le motion. Now I rise to support a motion,
Madam Speaker. Ka gore when a child leaves home for school in the morning, the responsibility for that child, it does not suddenly disappear hela ha ngwana a tswa ka gate, as motsadi that is. For the parent, the journey to Ona le Mike on honor members ko go morolong and for rona re le batlotlegi kana di legislator, it must be part of conversation ya rona, the protection and welfare of bana. That is why I believe gore motion o botlhokwa, Madam Speaker. It is not simply motion about introducing buses. Elucidation. My understanding, hang on a moment, it is a motion about whether we have a sufficiently coordinated approach to how bana ba rona travel to and from school. Elucidation. wa monela. Ke monetse. Honorable Malusi, elucidation. Thank you, Madam Speaker. Ne ke re ke dumana le wena thata Madikoloti gore kana gongwe batho ba tsediwa ke sekgowa. Yaanong nna le wena kana re tsena English medium. Re tlhaloganya sekgowa ebile bana ba rona ba tsena English medium. Re bua sekgowa malatsote. Kana motion wa re that this honorable house resolved that government should introduce safe and student-friendly school buses by, the key word there is by, not by buying the buses, is by establishing comprehensive nationwide policy framework. That's the key word, by, not by buying buses. Yeah, bo comrade ba tse di go gate ba reke di bus. Yeah, bo comrade a le reke di bus. Thank you. Wa rumulana wa itse. You look good. You look good today, Honorable Malus. The hairstyle, on point. So, understanding Yami, the issue is whether we should have a clear national framework that establishes the standards that should apply whenever children are transported to and from school. In my view, the answer is undeniably yes, Madam Speaker. A national framework, it will provide a consistency while still allowing implementation to take into account the different realities of Botswana. Madam Speaker, motion is also consistent with the principles of the Children's Act 2009, particularly principally, the best interests of the child should be paramount. The Act recognizes the need to protect children from harm and recognizes their right to education. So, a child's access to education must also include ensuring they get to school and from school safely, Madam Speaker. Clarification. A child must also, please just give me a moment, let me not lose my train of thought. A child must also be able to reach that classroom safely. Therefore, how we discuss our access to education, we should not look only at the school building, teacher, curriculum. We should also consider the journey that the child must take in order to access our education. Madam Speaker, if I may, a national school transportation framework, one or two, it's to establish several important areas. One, clear, consistent safety standards for vehicles. Sabubedi, clear standards for bone bakgweetsi bao. Ya boraro, hela clear requirements relate that to passenger capacity le safety. Madam Speaker, I also believe that the national framework, it should recognize the different realities of our country. Transportation needs of a learner in a rural village may not be the same as those of a learner in an urban constituency. Ko Gaborone Bonington North 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗦 that I proudly lead and have the honor to represent. Families, they live in different neighborhoods, Madam Speaker, and children attend at different schools. Some parents leave home early for work. Some families have private vehicles, others rely on public transport or arrangements with other parents, carpooling. Reality, the question of how a child gets to school is part of our daily conversations, Moma Lapeng. Madam Speaker, motion o provide an opportunity to strengthen the approach. We have opportunity
ye leng gore e tla ensure gore the journey to school is treated as an important part of a child's access to education, Madam Speaker. The safety and well-being of bana ba rona, it must remain at the center of conversation e ya rona. So tsala me Honorable Hikwama, kama huka kalo and through you, Madam Speaker, I without question support motion o and ke batla go associate le one ka mabaka a ke a hileng, Madam Speaker. I thank you. Batlotlegi ha re le ba nako e chaile nako ya motion e sa le chaile kana re tshwantse ra ha Honorable Onyapa to respond. Sorry my dear Honorable Hikwama, I'm sorry. Jaanong ka entseng ka teng hela, I should give it to the owner of the motion to respond. Procedure. Procedure. Yeah, friends. Nya ne ke re ka re ka gore ke setse le honorable monageng ba re tshwantseng gore gongwe re le rona re tere re la theleseng ne ke re ane ga re kope honorable Hikwama gore gongwe re neele 4 minutes kana 5 about respond in 10 minutes ile kopo hela nya mototegi wena o sa lo khwala staff e bile go eta batho bothela nako ha e tshanteng kana 20 minutes o ke yone wa gore a respond. We are having only 20 minutes to 6 to close. Give me 2 minutes. Honorable Hikwama. Ke a leboga Madam Speaker. Mme ke lebogele bakaulengwe ba ba nele le nako ya go akgela mo tshutisong e. Mme ke supehela gore ke bone batho ba babedi ba ba thalogantse motion o ka botalo. Ke Honorable Okeditse, Honorable Mophuti Dikoloti ba o thalogantse tota gore ga twe. Ha ile Honorable Onyapa le Honorable Mphahlasa bone ba mo dikakanyetso gore go katwa go twe. Ga ba thaloganya motion, they did even ga ba tsa le one nako ya go bala le motion. I tried to paste the motion mo group ya rona gore ba leke go bala gore wa re me go supala gore bone nya ba tsile ba gagametse hela ka position ya bone ya gore nya merago gana. Ne go na le ne re le mo parlamenteng we ya ne ile gore ke kopa re ganeng ke bona re Mogwasa le ne o mo thulaganyong ya gore a re ganeng hela a sa e penako ya go thaloganya se se buiwa. I think ki seemo se sa se amela tshwantse gore re leke go thaloganya se re buang ka sone, re ngangisane ka mabaka, re ganetsane ka mabaka, re dumalane ka mabaka. E se go nna le kilo hela gore nya se ra se gana go mpontsha gore santse re isire ye gope mo go thabologe mo go age melao ya lehatshe la Botswana. Ta foda na ba Mohasa. Me ne ke re ke kopa re Hikwama are mahoko a tshwana mo kilo a se mai mahoko a siame. Ne ke re ke kopa gore a nne re topa mahoko nna ke na kilo mo go ena go halogano yana se go ile ha ile gore o tsa gore go halogano yana ke go ile ke mano ke mathata then go ngwanka bolo ka kwano re se ka re wa re ile. Honorable Hikwama. Tswelela. Nya me ke a leboga Madam Speaker le mo gore ga gona sepe se se buiwa mme re tswelele ka motion eo. Madam Speaker, this motion seeks to professionalize school transit, turning the school bus into a mobile extension of the classroom where safety is non-negotiable. That is the cornerstone of this motion.
ga gona gope ga ifosa puso gore ye go reka di-bus kore ke tsore le sekgwa sa me sa biology ga se se ka tseetsa se se kwadilwe ka motion ga se tseetse ope mo go twe o fosa puso go reka di-bus ao go nyepa sone se se kopa puso gore e nne le di-standards e dire framework ya go netefatsa gore ba sengwe le ngwe e tsaya ngwana a sekolo it complies with certain standards a bo re go tewa puso gore ye go reka di-bus hey go tlosa bothoko mme le gale re tlhalose gore ga se one maikalelo a motion ma correction, just a bit of it. Correction, Honorable Wnyepa. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Hikwama. Totagana Kang, Honorable Hikwama, Kewarare. You know, you are emphasizing Kangya framework. Already on ya transport. There is no correction, sit down. Yeah. There's no correction. No, correct. I've never said no. Hikwama, I've never said horror bus. I never said horror bus. Saving gram. Traffic Act. Bordering on public nuisance and so on. So correct. Correction. I never said horror bus. Nyame, Madam Speaker, ga ke batle go nna molele ebile gongwe a ka hetsa 15 minutes yo wa gago ke ta dira gore at least ha nako e tšha le rona be re heditse netane go buile ba kaolengwe ba le 11 mme ke dumela gore no 12 ke dumela gore bontsi jwa bone ba dumalana ba buile ba sa dumalaneng ba two hela ke Honorable Wnyepa le Honorable Mohwasa bona ba sa dumalane ke bona ba sa bate bana ba akanyetswa gore ba tsamaye sente di bus in the extension. Point of order, Madam Speaker. Point of order. Point of order, Honorable Wnyepa. Madam Speaker, Madam Speaker, I think you have to also help Honorable Hikwama go tsena molaene. Ga re se re ganetse nnete rona re bua gore what is already prevailing. Bana ba rena sontse ba nne safe go ya ko dikolong. 7 gram e dula re bana they should have dignity and safety ba go sekolong. 7 gram e dula go te go tshwantse go provide those things. Di teng. So we're not against, we're just correct and providing more information. Go na le information e ntseng jang. So I should not be inputting. Honorable Wnyepa. Honorable Hikwama, le sa go tlhasela batho gore ga ba batle ke ka hanne ba debate ka teng ba bona ba ka debate ka teng wena tswelela ka response. I'm just responding to them, Madam Speaker. Yeah, repeatedly wa ba tlhasela. Just responding ga ke ba tlhasele ke responda mo go se ba se buile gore nyame bo morwarre ne ba ga ba dumalane le gore re ba akanyetse bana ba rona di emotsone tse di siameng mme bontsi jwa batho ba kgetse Madam Speaker ba dumalana gore nya mo go setse go hitilwe ke nako ba ntitatsebe Madam Speaker Wnyepa o ntitatsebe ne ke mo reditse thata ga ke ba ntitatsebe Madam Speaker ke kopa tshireletso motho wa ntlha go bua ne le ene Justin Wnyepa, Honorable Justin Wnyepa ene na bua a remeletse mo discontinuation of donkey carts ha re bua ka di donkey carts re bua ka transit ya bana e sireletsegile yothe e ka tswa ile mo ditoropo ka tswa ile ko magae e ka tswa ile ko kae ke yone re buang ka yone ne re sa bue ka go emisiwa ga ditonki kana
ene sa se bua ke gore saving grade ite saving grade ne e emisa go dirisiwa ga di donkey cards. It's not a framework, it's not a policy framework that we want to be introduced or established by the government. Gore puso e nne le tsamaiso e lolameng ye itabe e gaeda tirisone ya di koloi kana dipagamo tsotlhe tse tabe di dirisiwa tse di tsayang bana ba sekolo. Ke sone hela se re ne re se bua e seng gore ga go emisitswe di donkey cards gore a re gorogile ko kanana nya ga ra goroga ka kanana ka gore di basi tse re di dirisa gompieno dikoloi tse re di dirisa gompieno ga di a siamela ga di tsamaelane le go ithuta ga bana. Madam Speaker, nya wena o ibuile sente o kilebe ke bona gore no o ithaloganya. I don't think I need to respond to anything here. No o bua hela o thamaletse o bona gore nako e gorogile ya gore re tswelele gone ko. The same applies to Honorable 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 o hitile ka yone a bua hela sente gore nyame nako e gorogile gore re teka melao le melawana e guidang le go rulaganyetsa gore transportation ya bana ke e sireletsegileng ke e bonolo ke e ba sireletsa le mo boleng jwa bone. Mathothe Honorable Mathothe ke sa tlhaloganye gore na ta re yana me go lebega le ene na batla go tsetswa ke 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 kana ya gone ho me kana batho go tona le go tshaba gore ga ka re yana gongwe kita go dirwa yana ano o sa tlhaloganye sente gore bothata jwa ke me nya me ne go sena se seng se se ka buiwa ka ga gago gape ba bangwe ke ne ke bona re e ke tone motion gore wa re hela ga ba ipha one nako eo ga ba ipha nako eo hela ya go bua gore motion wa re motho na iphithela a eme hela ba sa itse gore ano o ka re ka o eme ano ke se ke se bona gone. Comrade Sidombo nya o ilogile sente o ithaloganya motion gore wa re ke dubalana le ene tona a timetse ne le re Justin 𝗠𝗢𝗡𝗦 a timetse go timela re Tokyo Modise lo ena mo kaoleng weme ke go leboge gore a bo thaloganya motion a bo o bua ka ha o buileng ka teng. A be re tsena mo Honorable Okeditse nya o buile sente ka bokgabane ga gona sepe se se ka buiwa go gaisa sone seo. Honorable Lekhutlane ya le wena Lekhutlane le wena nya o no o bua sente le ga no o supa gore dithareine ke tsone tse di na le bothata go kgalagadi ga o itse gore go ka buiwa kae nya mme ga go kata le policy yoneo e ta define e ta re guide e ta supa gore mo dikgaolo tse di ntseng jana se se siametseng bana ba dikgaolo tse ke se se ntseng jana go tabe go nna a well defined policy with consistent standards tse ba tabe ba di baya mo mokwalong ke sone se ne re ka se dira me otherwise you supported the motion mo ile ra gona bothata. Honorable Mohasa le mme se ka bua tse di tse ka gore ke setse ke buile ka ene ene na timetse la bohelo le gore motion o bua ka ga e ga o itse ene o tulela go to government establish ene na tsa gore go ra gore puso ya go gobelwa go reka dibus tse di kopane le dikolo tse tsotlhe tsa lehatshe la Botswana ka ga e bona ka teng me e seng gone me re tswe mo go yone ka gore ne se kgang ya
ka gore na a bua ka gore o ka se ke o rwese puso mokgweleo ha o re go rwesa puso mokgweleo rai a o ra gore go kwala pampiri hela go ba baitsanapi ba baela di-standard tse di tlhokagala ke mokgweleo a me ke mokgweleo hela mo o re puso e ka rwesa mokgweleo o kana wa go kwala framework ke mokgweleo ao re mo wasa ao tsala ame mokgweleo hela go kwala policy ke mokgweleo go kwala policy nya me okay ya tsama e chaile Madam Speaker ka mantswe a kalo ka gore ba dumalana bothe mme re move gore this house that this honorable house resolves that government should introduce safe and student-friendly school buses by establishing a comprehensive nationwide policy framework. Mashiwa mukuru. Ile ka yano. Ke ra gore next se ke move le gale go ra gore ke a iheleletsa Madam Speaker ke yone eo I saw move. Order, members. The question is that this Honorable House resolves that the government should introduce safe and student-friendly school buses by establishing a comprehensive nationwide policy framework to ensure the safety, efficiency, and accessibility of school transportation. Order, members. The question is that this Honorable House resolves that the government should introduce safe and student-friendly school buses by establishing a comprehensive nationwide policy framework to ensure the safety, efficiency, and accessibility of school transportation. As many as of the opinion say aye. Aye. And the contrary say no. No. I think that's have it. That's have it. Why? Looking at the time, it says motion. So let me ask the leader of the House to move a motion of adjournment. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente. I beg to move that the Honorable House do now adjourn. Order, members. Sorry. Motlotegi o setse a buile gore ja letsatsi le tsamayang teng re ka kgaogana tsatsi la gompieno ra kgaogana yana ba ba dumelang ba buele ko godimo ba re ee ba buele ko godimo ba re ee ba ba reng ee ba bantsi ba tlotlegi re ka kgaogana ke a leboga. I can't regard it all, but you will listen. Yeah, but really, no way. I don't know how to tell you,